ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಂದಮ್ಮಾಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಣ್ರೋ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಹೇಗಾಯಿತು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಾಯಿತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಹೇಗಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಟ್ರಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೇಗಾಯಿತು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಹೇಗಾಯಿತು? ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಹೇಗಾಯಿತು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಯಿತು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಹೇಗಾಯಿತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ MCQs ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4, 5, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQs ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೋಹಿತ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ MCQs ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ MCQs ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ MCQs ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಿಂತೀರಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ MCQs ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಓದಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರುಗಳೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ MCQsನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಎಸ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೊಂದು 24 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸಮ್ 24 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈ 24 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ MCQs ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಗೇಮ್ ಏನು? 24 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ MCQs ಮುಗಿದೋಗ್ಬೇಕು. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 5 ನಿಮಿಷ. 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ 1 ಅವರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋದರೆ ಹತ್ರ 6 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 24 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿನಗಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು MCQs ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹತ್ರ 4 ರಿಂದ 5 ಸೆಷನ್ MCQs ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 20 ಅವರ್ 16 ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ 16 ಅವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಓದಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ 1 more ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ MCQs ಮಕ್ಕಳ. ಹತ್ರ 270 MCQs ತರ್ತೀನಿ. 270 280 MCQs ಬರುತ್ತೆ. ಆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸಜೆಷನ್ ಏನ್ಕಂದ, ಓದಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಬರೀರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಸೊ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ?
ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ MCQs ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ಸೊ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಚರಣ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದನ್ನೇ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಬರಿಬೋದು ಕಂದ. ಸಹನಾ ಪಾಟೀಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಕಂದ, ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 2 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ MCQs ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಯರ್? 0,1 ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಫ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,1, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 0,π/2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 0,π/2. ಇದೇನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ 2 ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೂ 2 ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, if x lies between -1, 0, okay, then students, then theta belongs to what? It is -π/2, 0. And ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is equal to theta. Okay, if x belongs to -1 to 1, okay, then theta belongs to what? It is -1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ x belongs to 0,1. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0,π/2. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಸೊ ಟೈಮರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಓಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಓಡೋದಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಓಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 divides a minus b ಇದೆ. ಸೊ 2 divides a minus b ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0. So equivalence class of 0 is what? It is nothing but 0 plus or minus 2 plus or minus 4, okay, plus or minus 6 and so on. So ಏನಿದು? What is this equivalence class 0 ಮಕ್ಕಳ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು equivalence class ಸಿಗುತ್ತೆ? So answer is nothing but this. So ಎಷ್ಟು equivalence class ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? So equivalence class ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 divides a minus b ಇದೆಯಲ್ಲ. So how many equivalence classes you will get? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು equivalence class ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು equivalence class ಸಿಗುತ್ತೆ, that is 1. So you will be getting an equivalence class of 1. So equivalence class of 1 is nothing but 1. Okay, so plus or minus 3. So okay, so 1 plus or minus 3 plus or minus 5. Okay, so minus 1 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Okay, so ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, 3 minus 1 minus 3 minus 1 minus 3 plus 1, fine. So minus 1 ಬಂದರೆ, so 1 plus 1 1 minus 1, yeah, minus 1 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So even you need to get minus 1 here, minus 1 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so 1 minus 1, okay, so plus or minus 3 plus or minus 5 plus or minus 7 and so on. Okay, so this is what you get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? there are 2 equivalence classes. 2 equivalence class ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸರ್ apart from part A 6 marks ಪಕ್ಕಾ ಸರ್, only problem with part A. Yes,
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 3 divides a minus b ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? 3 divides a minus b ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 divides a minus b ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 divides a minus b ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ z cross z. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a comma b such that okay, so 3 divides a minus b. Suppose I write here 3 divides a minus b. So 3 divides a minus b anta bandre. Okay, 3 divides a minus b anta bandre. So first question, how many equivalence classes you will get? How many equivalence classes are generated? How many equivalence classes are there? How many equivalence classes? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಷ್ಟು equivalence classes ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So ಮೊದಲನೇದು how many equivalence classes. ಎರಡನೇದು okay, so what are those? So mention those. ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆನ್ಷನ್ ದೋಸ್. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌ ಮೆನಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 divides a minus b. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ನೋಡ್ರೋ, ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ಕೊಂಡ್ರೋ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ obtained here. ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ obtained ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೋ ಇದು. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ obtained ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೆನ್ಷನ್ ದೋಸ್. ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ obtained ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಸೊ ವೆನ್ 3 divides, ಓಕೆ, ಸೊ 0 1 2 are reminders obtained when you divide a number by 3. Are reminders obtained, okay, are reminders obtained when you divide a number by 3. When you divide a number by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 0 1 and 2 are reminders obtained when you divide a number by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ your equivalence class of 0 1 and 2. ಸೊ equivalence class of 0 ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So what will be the equivalence class of 0? It is nothing but 0 plus or minus 3. Okay, so plus or minus 6, plus or minus 9 and so on. And then equivalence class of 1. Equivalence class of 1 is nothing but it is 1. Okay, so then here it is 1 plus or minus 4. Okay, 1 4 7. Okay, so 10. And next year students adu bitre illi minus 3. Okay, so minus 2, minus 5. Okay, minus 8 and so on. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 2 5 8 11 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ -1 -4 -7 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0, equivalence class of 1, equivalence class of 2. So how many equivalence classes you will get? You will get 3 equivalence classes. How many equivalence classes you will get students? You will get here 3 equivalence classes. Which are those? These are the 3 equivalence classes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದು. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.
Okay, if the order of the matrix B is 2 by 3, then the order of the matrix A is what? ಹೇಳ್ತೀರಾ? So diagonal matrix ಅಂದ್ರೇನು? So diagonal matrix ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳ? It's a square matrix. Okay, diagonal matrix ಅಂದ್ರೇನು? It's a square matrix. ಹೌದಲ್ಲ? Diagonal matrix ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳ? It's a square matrix. ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದೇನೆ diagonal matrix ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 by 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿನೋ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಯರ್? ಎ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 by 3. ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 by 3. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 by 3. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ 2 ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇವೆರಡು 2 ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಪಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಆರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಬೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 by 2 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 by 3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 by 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. Order of AB is 3 by 3. Therefore, this implies students order of A is nothing but it is 3 by 2. Order of A is nothing but 3 by 2. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್? 3 by 2. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Okay. So clarity ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಫೈನ್, ಸೂಪರ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Determinant of A into adjoint of A. Determinant of A into adjoint of A is nothing but determinant of A power n. So ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ determinant of adjoint of A ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so determinant of adjoint of A ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is determinant of A power n minus 1. So this is the concept we have. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನೀಗ? ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು determinant of adjoint of A, that is nothing but determinant of A power n minus 1. So n is equal to ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ and determinant of A ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? determinant of A is nothing but 25. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ here we get 25 whole power 1. So 2 minus 1 which is nothing but 25. So what is the answer students? 25. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good students. So next one ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬೇಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. dy by dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? dy by dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ dy by dx is what? So dy by dx is nothing but it is a power x into log a to the base e. Okay, plus it is a into x power a minus 1 plus 0. Okay, so agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So option C is the right answer. Option C is the right answer. Very good. Okay, so next one ಹೇಳಿ. Choose the statement which is that is not true. Choose the statement students that is not true from the following given options.
ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಇಯರ್? ಸೊ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಎವ್ರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಎವ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ. Continuity students does not imply, okay, differentiability. Continuity does not imply differentiability. Okay, continuity does not imply differentiability. I hope this is clear. Differentiability implies continuity. Okay, differentiability implies continuity. Discontinuity implies discontinuous ಆದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಂದ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQs ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQs. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ. MCQsಗೆ 4 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. 4 ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. MCQsಗೆ 4 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. So let C be the circumference of the circle and A be the area of the circle. The rate of change of area with respect to the radius is equal to C. ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಬರೋಣ. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. DA by dr. DA by dr is nothing but 2πr which is nothing but C. So this statement is true. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ A is equal to πr square. Okay, but D is equal to what? D is equal to is nothing but 2r. So R is equal to D by 2. R is equal to D by 2. ಹೌದಲ್ಲ? So we get here R is equal to D by 2. Therefore A is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here pi into it is D square by 4. Okay, so here we get so dA by dd. Okay, dA by dd which is equal to students it is pi by 4 into 2d. Okay, into 2d. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so here we get it is pi into d by 2. Okay, this is nothing but 2 pi r divided by 2. 2 pi r divided by 2 is nothing but it is dA by dd. Okay, which is nothing but it is C by 2. Okay, which is nothing but C by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what do we get? Both the statement are true students. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is true. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Sorry. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾರಿ, ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹುಷಾರು ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So coming to this, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to a power x is increasing on r. if ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? f dash of x is nothing but, ಸೊ f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ a power x into log a to the base e. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ f of x ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಪವರ್ 0, ದೇ ಫೋರ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲ KCET ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ? ವೈ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೋ ಇಯರ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮಗೊಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ಅದು ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗಿದು? ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, if a into b is greater than 0, it means already it is positive. Product of that is already positive. And if students, and if a is greater than 0, this definitely implies students ಏನಾಗಬೇಕು, b ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, b greater than 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕಣ್ರೋ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಂದ, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಂದ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವೈ ನಾಟ್ ಎನಾ? ಏನದು ಎ ಅಂದರೆ? ಇದು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕಂದ. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್? ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಏನು ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್? ಏನು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಏನು? ಇ ಪವರ್ 0 ಏನು ಕಂದ? ಇ ಪವರ್ 0 ಇಸ್ 1. ಸೊ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಕಂದ, ಇ ಪವರ್ 0ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿಲಿ, ಇ ಪವರ್ 0 ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪವರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪವರ್ ಸಿ ಇಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪವರ್ ಸಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,1. ಇದೆಲ್ಲವೂ ರೂಲ್ಗಳು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ?
ಇ ಅಂದ್ರೇನು 2.3 2.3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e ಪವರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ a ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೊಮೇನ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? So domain is nothing but students 0, infinity, and range is nothing but students, it is real number R. ಸೊ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಏನ್ರೋ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಸಫರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್? There are two things students. ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. There are two things. Suffer during practice and win in the battle. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೂಲಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡಾಗಿ ಹೋದಾಗ ತಲೆ ಎಗರೋದ್ರು ನನಗೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಫರ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸಫರ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಸಫರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಫರ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್? ಯಾವುದು? ಸೊ ಸಫರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ದ ವಾರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಯು ಹಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ದ ಆಂಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್? ಯೋ get me the anti-derivative students here. Anti-derivative ಏನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is the anti-derivative here? What is the anti-derivative students here? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, anti-derivative ಏನಿದಕ್ಕೆ? What is the anti-derivative for this? Yes, exactly. Minus cosecant inverse of x. Exactly students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. What is this? ಆದಿತ್ಯ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ನಾವು ಕಂದ, ಈಗಲಾದರೂ ಓದು. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು, ಬಟ್ ಯಾರೂ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. Just to give me a minute students, I will just take the photo of this. So ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. I taken the photo of this. ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ ಎ ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಸಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2a ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3b. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2a ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3b. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕಳ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್?
ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2a. 2a is equal to vector AC, okay, plus it is vector 3b. Vector 3b. So therefore vector AC is equal to, it is 2a minus 3b. 2a minus 3b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅ ಬಿಟ್. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅ ಬಿಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಾಗೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? -3, -5, -4. ಹೌದಲ್ಲ? -3, -5, -4. So what is the answer? Option A is the right answer. Right. So get me the answer for the next one. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the Cartesian equation of a line, then the vector equation is what? They are given the Cartesian equation students. Please mention the vector equation here. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? So here we get, x1. So x1, y1, z1. x1 equal to 5. So y1 equals to -4 and z1 equals to 6. So here it is A, this is B and this is C. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 5 - 4 6. 5 - 4 6. Okay, 3 7 2. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay, so two cards are drawn at random and without replacement. Without replacement ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is conditional probability. This is conditional probability. Without replacement ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is conditional probability. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So then both the cards are black. So both the cards are black ಅಂತಂದ್ರೆ, so here we get 26/52 and this is 51 and here it is 25. So what we get here? So 1 and then 2. So it is nothing but 25 divided by 1/2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood? ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 26/52 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 51. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 26 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ 13 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 51. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 1 2 13 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? So what is the answer students? 13/51 is the answer. 13/51 is the answer, not 52, it is 51. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ and the other is red. Can you please tell me? And the other is red. Can you please tell me students? ಹೇಳ್ತೀರಾ? One card is black and the other is red. Can you get me the answer for this? One card is black and the other is red. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನು KCET ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಲಕ್ಷ KCETಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCETಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. Order in which the card is drawn is given. Order is given students here. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ 20/40 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದು. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 13.2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್, ಮೊದಲನೇ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 2 ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ one card is black. ಸೊ one card is black and the other is red. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪಿ ಆಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ರೆಡ್. ಪಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ರೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆರ್ ಪಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಿವನ್ ದಟ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 26/52. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 26/51. ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 26/52. ಓಕೆ, 26/52 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 25/51. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 13/51 ಪ್ಲಸ್ 13/51. So what is the answer students? It is nothing but 26/51 is the right answer. So what is the answer students? 26/51 is the right answer. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ? NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓದ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಓದ್ತೀರಾ? ಸೊ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಓದ್ತೀರಾ? 13th one ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 402, ಸಾರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪೇಜ್ 422, ಪೇಜ್ 422 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ 13.2. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ 13th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ 51 ಬಂತು? ಯಾಕಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ 51 ಬಂತಂದರೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಂದ, ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಆ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? 51 ಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 51 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಸಾರಿ ಹಾಂ, ಯಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಕಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣೋ, ವಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಚ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3/5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ q. ಸೊ q is equal to students, it is 3/5 minus 1/2. So q is equal to, it is 6 minus 5, it is 6 minus 5 divided by 2. Okay, so sorry 10. So therefore we get here 1/10. So what is the answer students? 1/10 is the answer. Okay, it's not 3/10, it's 1/10.
1/10 is the answer, students. Option B 1/10. So suppose students ಇದೇನಾದರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 minus p of a, okay, p of a dash into p of b dash. This is the formula we need to use. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ p of a dash. So p of a dash is nothing but it is 1/2 and p of b dash is nothing but it is 1 minus q. Okay, so therefore we got here p of a union b equals to 3/5 equals to, it is 1 minus, it is 1/2 into 1 minus q. Okay, so therefore we get here it is nothing but 3/5 equals to, it is 1 minus 1/2 plus 1/2 into q. I hope this is clear. Howdala? Right, so we get here it is 3/5, okay, equals to 1/2 plus 1/2 into q. So therefore 1/2 into q equals to 1/2 into q equals to, it is 3/5. So minus 1/2, which is nothing but 1/10. It is nothing but 1/10. Okay, so therefore we got here it is 1/2 into q equals to, it is 1/10. Therefore q equals to, it is nothing but 1/5. So what is the answer students here? Q is equal to 1/5 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1/5 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1/10 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? -1 6 0 1 4 3. ಏನು ಮಕ್ಕಳ? -1 6 0 1 4 3. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? -1 6 0 1 4 3. ಸೊ -1 6 0 1 4 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ -1 6 0 1 4 3. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಕಂದ ನೀನು? ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th or ಕ್ಲಾಸ್ 12th? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಏನು? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ x into y. So x into y equals to 81. So here we get x into y1. So x into y1 plus y equals to 0. So y1 equals to, it is minus y by x. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, I hope this is clear. Minus y by x. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? If x is equal to 8, if x is equal to 9, okay, this implies y equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 9 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? This is what we get. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? x is equal to 9 ಬಂತು, y is equal to 9 ಬಂತು. Therefore students, if x is equal to 9 and y is equal to 9, okay, so y1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? y1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? y1 is nothing but, it is minus 9 by 9, which is nothing but -1. So what is the answer students here? Answer is -1. Answer is -1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Answer is -1. I hope this is clear. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the absolute maximum value of the function. So it is what? 4. ಹೌದಲ್ಲ? 2 square is nothing but students 4. 2 square is nothing but 4. ಸೊ ಮೂರನೇದು, if m and n are order and degree. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ 2 minus 2 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? 2 minus 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ರೈಟ್? ಹೌದು ತಾನೆ? 2 minus 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 by, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 by -4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3 by lambda. So therefore we get here we get, it is lambda equals to, it is 12 divided by 2, which is nothing but 6. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here 6. Okay, so next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what do we get? Okay, so what do we get? If f is an event of a sample space S, then p of s bar f. So it's nothing but p of s bar f. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? p of s bar f is nothing but, here it is, okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, p of s bar f is nothing but, okay, so it is nothing but p of s intersection f divided by p of f. Okay, so we get here p of f divided by p of f. Okay, p of f divided by p of f. So ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ, okay, which is equal to 1. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ p of s intersection f ನ p of f ಅಂತ ಬರ್ದೆ? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ p of s intersection f ನ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕಂದ? ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? -1 4 0 6 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂದ?
ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್. ಇದ್ರದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ 2 ಬಂತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪವರ್ ಇದು ಬರೋದು 2. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 2 - 2 = 0. ಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್. ಎಫ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, therefore students, therefore f intersection s is equal to what? S. F. Okay, and also ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, and also remember this. So this is the first thing. Second ಏನು? Second one is nothing but f union s is nothing but s. ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದು MCQsಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. if a is a subset of b, if a is a subset of b, remember this. So MCQsಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is a, first one students, a intersection b equals to a, and second one a union b equals to, it is b. So remember this students, remember this, it is very very important. I hope this is clear. So ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿತ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? It is both symmetric and transitive students. It is both symmetric and transitive. It is both symmetric and transitive. It is not a, it is both symmetric and transitive. ತುಂಬ ಜನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ತುಂಬ ಜನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, a is equal to 1 2 3. a is equal to 1 2 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. R1 is equal to students, suppose I write here 1, 1. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1, 1 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇದೇನಿದು? ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? 1, 1 ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, R2 is equal to, suppose I write here 1, 2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನಿದು? ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1, 2. ಹೌ ಸರ್? ಸೊ ಬಸವರಾಜ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ R3 is equal to, suppose I write here 1, 1, 2, then 2, 1. What is this ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನಿದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂದ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ದೋಸ್ ನೋ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ R4. ಸೊ R4 is equal to students 1, 1. ಓಕೆ, ಸೊ 2, 2. ಸೊ
ಸೊ ದೆನ್ 1,2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2,1. ಇದೇನಿದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, exactly. It is symmetric and transitive. This is symmetric and transitive. This is symmetric and transitive, students. It is symmetric and transitive. It is symmetric and transitive. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್. A is equal to, students, suppose I write here 1 2 1 3 1 2 3. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. 3,3 ಇಲ್ಲ ಕಂದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿನ್ಸ್ 3,3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3,3 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿನ್ಸ್ 3,3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. So since 3,3 is not there, since 3,3 does not belongs to R here. Okay, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 2 3. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯಾಕೆ 1 2 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಅದು. ಏನಂತ? ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ 1,1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು. ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1,1. ಓಕೆ, 1,1 1,1 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,1 ಮತ್ತು 1,1. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ, ಓಕೆ, ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇನಾಯಿತು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಲನಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. So based on my requirements, students, I can write it as many times as I want. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ತ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ 3 ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕಂದ? ಮತ್ತೆ 3 ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಶಿವಯೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಕಂದ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. 3 ಇಲ್ಲದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 1,3 3,1 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರು, 2 ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿದೇನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ನೀವು ನಾನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ ಏನಾಗಿದೆ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದರೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಹೇಳೋ ಮಾತಾ ಸರ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಲಿದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈಗೇನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು, ಬೀಸೋದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಬಯಾಟ್ 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 ಇದೇ ಆಯಿತು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹೇಳಿ? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. Okay, and range of cot inverse of x is nothing but b 2. So 1 3 2. So answer is students 1 3 2. Option B C is the right answer. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಹೌ ಅಂತಂದರೆ ಜಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆದಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 6. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು 3 ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು -1 to 1. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್. ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ r -1, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್. ಇದನ್ನು 2 ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ r -1, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ students, it is -∞, -1. So union it is 1, ∞. So same ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ r -1, 1. Okay, or it is -∞, -1. So union it is 1, ∞. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ 3ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, -π/2 to π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -π/2 to π/2. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ -π/2 to π/2. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಟ್ -π/2 to π/2. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ -0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ 3 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಟ್ 0, π. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೌದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, π. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0, π, ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ π/2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಹೌದಾ ಹುಲಿಯಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಹುಲಿ ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಬಂತು, ಮಣಿಕಂಠ ಹುಲಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 2b = 3. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 3a = -2.
So b is equal to, so it is b is equal to 3 by 2 and a equals to what? Minus 2 by 3. Okay, so a ಮತ್ತೆ b ಕೇಳಿದಾರೆ. So here they are asking students minus 2 by 3. This is minus 2 by 3 and this is 3 by 2 and this is 3 by 2. So minus 2 by 3 and 3 by 2. So option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay na? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, I know it. ಸಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಬೈಕೋಬೋದು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಳುಗಳು ನನಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೈಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏಟ್ ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ವರ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಥ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಲೆಗೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ. ಖಂಡಿತ, ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ನೀವು ಎನಿ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದೋದಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಓದಿರೋದು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ? ಈ 4 ದಿನ ತುಂಬ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೆಟರ್. ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 0 0. ಓಕೆ, 0 0 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2b ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ 2b ಇಯರ್, 2b ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3a ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -3. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಯರ್? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? ನೋ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ದ MCQs ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎರಡು MCQs ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಂದ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2/3. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 2b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ -3. ದೇರ್ಫೋರ್ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -3/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಆ್ಯಂಡ್ b ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -3/2. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತೆಗಿಬೋದು ಕಂದ, ತೆಗಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. So what do you get here? Determinant of a into determinant of b equals to 8. So it is nothing but 2 into determinant of b equals to 8. Therefore determinant of b equals to 4. Okay. So ide question makla. Okay, fine. So what is the answer? Determinant of b is equal to 4. So what is the option? Option A is the right answer. Fine. Okay. So istili heli makla idu kya? So the function greatest integer function is what? ಏನು makla idu? What is the answer for this? What is the answer for this students? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾಯಕ್, ನಮನ್ ನಾಯಕ್, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಇದಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಣೋ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾಡಿ ನಿನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್
Yeah, if A is equal to students, if A is equal to, kindly answer me the students, 2, 3, 4. Okay, so A minus 3, okay, B 6, and then C 2. Okay, so C 2. Find students, okay, is symmetric. So is symmetric. Okay, is symmetric. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2A minus 3B plus 4C. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಗಣೇಶ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕಂದ, ನೀನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಂದ, ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳು. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಕಂದ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ is symmetric, so therefore what you will get, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, these both are same. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ A equals to minus 3, and here you get B is equal to 6, and here you get C is equal to 2. So therefore students 2A plus minus 3B plus 4C is nothing but it is minus 6, okay, minus 18 plus 8. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? minus 24. Okay, or minus 6 plus 10, minus 6 minus 10, which is nothing but minus 16. So what is the answer students? Minus 16 is the right answer. Avudala? What is the answer? Minus 16 is the right answer. So ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, if A is equal to students A B C, okay, A B C, and then students here it is D 3, okay, E E and then 4, so minus 4, and F and then 6. Okay, is skew symmetric. Is skew symmetric. Idu skew symmetric agidre, this is skew symmetric students. Find students 2A, okay, plus 3B plus 4C, okay, plus D plus 2E plus 3F. Get me the answer. ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ ಕೊಡೋ, 2/2 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A is equal to what? 0. Okay, B is equal to 0 and C is equal to 0. So D is equal to minus 3, E is equal to minus of minus 4, so which is nothing but 4, and F is equal to minus 6. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore we got here, okay, it is 2 into 0 plus 3 into 0 plus 4 into 0. Okay, plus it is minus 3. Okay, so plus 2 into 4 plus 3 into students minus 6. So we got here it is nothing but minus 3 plus 8 minus 18. Okay, so it is minus 21. Oh sorry, it is minus 3 minus 10, which is nothing but minus 13. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? Minus 13 is the right answer. I hope this is clear. F is minus 6. It is skew symmetric. Symmetric ಅಲ್ಲ ಕಂದ, skew symmetric ಇದು. This is skew symmetric. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲಿ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್. ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. In skew symmetric matrix diagonal elements are 0. In skew symmetric matrix diagonal elements are 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? diagonal elements are 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ D is equal to minus 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇನ್ನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್
Okay, so that is students, that is AII, equals to 0 for I. Okay, so that is AII equals to 0. Second one students, second one ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so second one ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ AIJ, so AIJ equals to minus AJI for I not equal to J, for I not equal to J. So ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. Okay, AIJ equals to, it is minus AJI, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಜೆ ಐ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮೈನಸ್ ಎ ಐ ಜೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಜೆ ಐ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ 2/2 ಆದರೂ ಅದೇ ಕಂದ, ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷ ಚಿನ್ನು ಅದೇ ಆಗೋದು ಕಂದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. 2/2 ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. 2/2 ನೋಡು, 2/2 ನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ 2/2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ 2/2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, 3, 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಕಣೋ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. 6 ಬಂತ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಸೊ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ 2/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಸಾರಿ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 3 ಬಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? -3 ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯು ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸರಿ. ಹಾಂ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಾನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಂದ? ನಾನೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. 3/3 ಬರ್ದೆ 2/2 ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y is equal to, here we get x. ಓಕೆ, ಸೊ dy/dx equals to 1. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೂಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ a power log, ಓಕೆ, f of x to the base a ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f of x. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, 3 power log, ಓಕೆ, x³ ಆರ್ x⁴ ಟು ದ ಬೇಸ್ 3 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? x⁴. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 5 log sin x ಟು ದ ಬೇಸ್ 5 ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? sin x ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? r is equal to 3x² plus 36x plus 5. So dr/dx is nothing but it is 6x plus 36. Okay, so therefore here we get, so if x is equal to 15, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? dr/dx is nothing but it is 90 plus 36, so which is nothing but 126. So what is the answer? Option D is the right answer. Are inverse of each other. Exponential and log are inverse of each other kano. So get me the answer for this. Those are inverse of each other. Prajwal. Yes, Abhishek, namaste. Get me the answer for this. Yes, get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ. So absolute maximum is nothing but 8. Yes, absolute maximum is nothing but 8 students. Exactly. ರಘು, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂತ? RX ರಘು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕಂದ. ಸೊ 2 divided by cos square x. ಸೊ -3 divided by 3 into sin x divided by cos square x. Okay, into dx. So here we get 2 into secant square x. So -3 into tan x into secant x into dx. So here we get 2 into tan x. Okay, -3 into secant x plus c. So this is the answer. 2 into tan x -3 into secant x plus c. Option A is the right answer.
I hope this is clear. Yes, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಯು ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆದಿತ್ಯ. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕಂದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆದಿತ್ಯ. ತುಂಬ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? tan inverse of x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 and √3. Therefore we got here tan inverse of √3. Okay, minus tan inverse of 1. So therefore we got here it is pi by 3. Okay, minus pi by 4. That is 60 minus 45. So which is nothing but 15. So which is nothing but pi by 12. So what is the answer, students? Pi by 12. Option D is the right answer. Yes. Fine. So get me the answer for this, students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣೋ. ರಾಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ನೀನು ಕಂದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐದರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆಕ್ಟರ್. This implies students, this implies sin theta is equal to 0. Okay, so therefore theta is equal to what? So a cross b is equal to 0 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Okay, yeah, sin theta is equal to 0. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು theta is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. So theta is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. This implies vector A is parallel to vector B, is collinear to vector B, is collinear to vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What they have mentioned here? Perpendicular, which is wrong because both are parallel ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? collinear or parallel. So statement 1 is true and statement 2 is false. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? a dot b ಏನಾದರೂ 0 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ a dot b is equal to 0. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ a dot b is equal to 0, ವೆಕ್ಟರ್ a dot ವೆಕ್ಟರ್ b is equal to 0 ಆದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 0 ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? this implies cos theta is equal to 0. ಸೊ theta is equal to 90 degree. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಮಾರುತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ 1.5 month ಬಿಫೋರ್. 1.5 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 4 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 4 videos earlier, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
Get me the answer for the students. This is x-axis students, y-axis ಮತ್ತೆ z-axis. ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರೋ? Tell me fast students. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ x-axis ಏನು? What is the direction ratios of x-axis? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? It is nothing but k, 0, 0. Okay, this is 0, k, 0 and this is 0, 0, k. Okay, what is this? This is what? This is nothing but it is 1, 0, 0. So 0, 1, 0 and this is 0, 0, 1. What is the equation students? Equation is nothing but here it is y equals to 0 and z is equal to 0. ಇದ್ರಲ್ಲೇನು? This is x is equal to 0 and z is equal to 0. ಇದ್ರಲ್ಲೇನು? x is equal to 0 and y is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? These are the different types of questions which they might ask for your exam students. Okay, so fine. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, get me the answer for this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, P of B is equal to 0 ಇದೆ. So B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? B is empty. Therefore A intersection B is also empty. Okay, therefore P of A intersection B is 0. Okay, so ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Here it is P of A intersection B divided by P of A ಆಗುತ್ತೆ. So therefore it is 0 divided by 1 by 2 which is nothing but 0. So what is the answer? Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. So Varadaraj, already I have done such type of things in earlier classes. Please go and check it. ಮಕ್ಕಳ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs day after tomorrow, and that day you can learn, you can ask whatever the question you want on that particular topic. Okay, fine. So not defined ಹೇಗೆ ಬರೀತೀಯ ಕಂದ? not defined P of A bar B ಕೇಳಿದ್ರೆ not defined. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ P of A bar B ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ P of A bar B ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, P of A bar B ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? P of A intersection B divided by P of B ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? I hope this is clear. ಸೊ ಆಗ 0 by 0 ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. 0 by 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಆಗ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. P of A bar B ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತೇನೋ? ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದು? ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನಿದು? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಕಂದ? ದಿಲೀಪ್, ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಏನೇ ಕೊಡೋ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೂನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 2 balls ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 10 black. ಸೊ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ 10 black ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 10 black ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 8 red balls. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 18 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ 8. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 4 by 9 into 4 by 9. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 16 by 81. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್? 16 by 81. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Okay, fine. So get me the answer for this students. 0 minus 1 2 3 5 10. Okay, 0 minus 1 2 0 minus 1 2 3 5 10. Okay, so 3 5 10. So it is 3 5 and then 10. Get me the answer. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ.
ಸೊ ವಿರಾಜ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್? 0 ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, -4 -21 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -10. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 15. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 5. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. P of A into P of B. So we got here it is P of A intersection B is nothing but 3 by K. Okay, so 3 by K equals to it is 3 by 5 into 5 by 10. 3 by 5 into 5 by 10. So here we get this implies students ಇಲ್ಲಿ 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 3 by K equals to 3 by 10. Therefore K equals to 10. So ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? K equals to 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? K is equal to 10. So what is the answer here? Here the answer is 10. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೊಂದೇನಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ -1. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಇಂಟು, ಓಕೆ, y ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is 1 plus log x. 1 plus log x. So we got your x power x into, sorry, 3 into x power x. So it is nothing but 3 into x power x into 1 plus log x. Avadala? So it is 1 plus log x. So x is equal to 1 adre makla. X is equal to 1 adre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? y1 equals to 3 into 1 into it is 1 plus 0. So answer is what through students? 3. So what is the option here? Answer is 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ there will be no arbitrary constants here. So for particular solution students there will be no arbitrary constants. So in particular solutions there will be no arbitrary constants students. Particular solution ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ arbitrary constants ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ in general solution students the number of arbitrary constants equals to order. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸೋದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay, so coming to the students, in general solution students, in general solution, okay, so number of arbitrary constants equals to, so number of arbitrary constants equals to students, number of arbitrary constants equals to order of differential equation, equals to order of differential equation. It is equal to order of differential equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸಿನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳ ದೇರ್ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, therefore students, modulus of x plus 2, so minus 1 is greater than or equal to minus 1, and therefore students, f of x is greater than or equal to minus 1.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಓಕೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ರಮಣ್ ಗೌಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಎಸ್ ಶಿಲ್ಪ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂದ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಎಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್. ನೋಡುಕಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. -1 to 0 ಇದ್ದಾಗ, 0 to 1 ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು -1 to 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈಂಡ್ ಇಫ್ ಎಫ್, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ ಓಕೆ, ಸೊ sin 4x + 3 ಫೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? 4 sin x + 3 ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 4 sin x + 3. ಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 sin x, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 4 into sin x + 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತುಂಬ ಸಲ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ sin x ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ sin x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ sin x ಏನು? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ sin x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ sin x. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ sin x ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4 ಇಯರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? -4. ಸೊ -4 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 sin x. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಆ್ಯಡ್ 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಡ್ 3. ಸೊ ಇಫ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ -1 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 sin x. ಓಕೆ, ಸೊ +3 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 4 sin x + 3. Modulus of 4 sin x + 3 is greater than or equal to 0, lesser than or equal to student 7. So therefore students, minimum value is equal to 0. So second one, maximum value is equal to students, it is 7. And third one, it is range is nothing but it is 0,7. Range is nothing but students, it is 0,7. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Range is nothing but 0,7. ಸೊ ಜಾನು, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕಂದ. ಇವತ್ತು 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾನು. 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 marks ಮತ್ತು 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಕೊಂಡ್ರ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ 0 ಕಣೋ. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 0. 0 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಸೂಪರ್ ಕ್ವಶನ್. 0 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ 1 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಸರ್ 0 ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1?
ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1? ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್? ಹಾಂ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಲ್ಲ 0, ಸಾರಿ 0 ಅಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ KCET ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ mod x. ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ mod x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? mod x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಚ್ ಇಯರ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -2 to 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, -2 ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, -2 ಮತ್ತು 4 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 0 ಇಸ್ ಓಕೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ 4, 0 is also one of the input. 0 is also one of the input. 0 is also one of the input. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? 0 is also one of the input. Do you all agree with it? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 ಮತ್ತು 4 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ನಡುವೆ 0 ಇದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ 4 there is 0. ಸೊ -2ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ -2ಗೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 4ಗೆ ಮಕ್ಕಳ 4, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬಟ್ 0ಗೆ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಹಿಂಗೇನೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ 4. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0,4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂದೇಶ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂದ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 7, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 7. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ -1 to 7, ಟಿ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? -1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಮತ್ತು 7. ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ 7 0 is also one of the input, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ 7 0 is also one of the input. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1, ಓಕೆ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಏನು? ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಇಂದ 7 ಆಗಿ 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 7ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 to 7. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದು? mod t. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ mod t ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? mod t ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,7. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಣೋ. ಶ್ರೀ ಗೇಮರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಣೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಅವಾಗ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -5 to -3, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ದೆನ್ mod x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು. ದೆನ್ mod x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೀನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? -5 ಮತ್ತು -3 ಇದೆ. -5 ಮತ್ತು -3, ಹೌದಲ್ಲ ಕಂದ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಮತ್ತು 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಯರ್. 0 ನೋಡು, 0 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಏನು? ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು 3 ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ 0 ಬರೋದಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? -5 ಮತ್ತು -3 ಆಚೆಗಿದೆ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, -5ಗೆ 5 ಮತ್ತು -3ಗೆ 3, ಹೌದಲ್ಲ?
ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದು. ಗ್ರಾಫ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ 3 to 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 to 5. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು? ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಳಿ, ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ -5 to 2. ಓಕೆ, ಸೊ -5 to 2 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ -5 to 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. 0 ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? -5 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ 0 ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -5. ಸೊ -5ಗೆ +5 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0 to what? ಇಟ್ ಇಸ್ 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 0 to it is 5. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 to 5. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೀನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಂದ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್, 2, 3, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಇದೆ. 2, 3, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ಕಂದ ಅಜಯ್, ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡು, ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2x + 6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ y - 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ y/2 - 3. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ x/2 - 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? x/2 - 3. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್, ಸಾಕಣ ಓದುಕಂದ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ ನೀನು, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಓದುಕಂದ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0, π -π/2. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾ, ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 13 × 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 × 13. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು? ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 3 - x² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 3 - ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ x² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? +or -2√2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. +or -2√2 is the right answer. Right? Okay, so coming to the next one.
So the derivative of this does not exist. Okay, so the derivative of this does not exist. Okay, but ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕಣೋ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಇಟ್. Yes, it is minus 1 and 1 exactly. Okay, so it is minus 1 and 1. Nodi really. So I will teach you watch here. F of x is equal to, so it is modulus of x minus 3. So which is equal to, you have got two things here. One the x minus 3. Okay, inondu minus of x minus 3. Okay, so which is nothing but 3 minus x. So idi yavaga antandre if this is if x is greater than or equal to 3 and this is if x is lesser than 3. Okay. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ f dash. So f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x is nothing but it is 1 minus 0. It is 1 minus 0 equals to 1. Okay, this is 0 minus 1 which is equal to minus 1. Okay, so ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು if x is greater than or equal to 3. ಇದು ಯಾವಾಗ? if x is lesser than 3. Okay, so this is nothing but right. So this is nothing but right hand derivative and this is nothing but left hand derivative. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? we have got here 1 and then minus 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Clarity ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? Right? Okay, so get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yes, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So ಏನಿದೆ? y is equal to, it is sin inverse of x. Y is equal to students, it is sin inverse of x plus sin inverse of, it is root of 1 minus x square. Okay, so put x is equal to sin theta students. Put x is equal to sin theta here. Okay, so therefore we got here it is y equals to, it is sin inverse of sin theta. Okay, so plus it is sin inverse of students root of 1 minus sin square theta. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here. Okay, so we get here students, it is nothing but it is y equals to theta plus sin inverse of it is cos theta. Okay, so y equals to it is theta plus it is sin inverse of pi by 2 minus theta. Sin of, so this value is nothing but students, it is cos theta. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? sin of pi by 2 minus theta. So it is sin of pi by 2 minus theta. Therefore y equals to, it is theta plus pi by 2 minus theta. Therefore students y equals to, therefore here it is y equals to pi by 2. So dy by dx equals to 0. dy by dx equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, I hope this is clear. So what is the answer students? Option C is the right answer. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 1 2 and then 3. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 1 2 and 3. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹಾಂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೈನ್ ಟಿಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಟಿಟಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಟಿಟಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x? 0. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ?
What is the minimum value, students, and point of minimum value? Can you please tell me this? So minimum value is nothing but 3 and point of minimum value is nothing but 0, students. Exactly. So 0 saku, 0,3 anta baradru okay, but 0 kuda saku. I hope this is clear. Okay, fine. So get me the answer for the next one. The rate of change of area of circle with respect to the radius. A is equal to pi r square. Okay, so therefore dA by dr. What is dA by dr, students? It is nothing but it is 2 pi r. Okay, so r is equal to 4 idaga. R is equal to 4 idaga en barutte makla. dA by dr equals to it is 8 pi. So what is the answer? So answer is 8. So what is the answer, students? Option C is the right answer. Haudala makla? So option C is the right answer. Okay, fine. Okay, so get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ. ಬೇಗ answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. So what do we get here? So here we get 1 by root x minus x by root x. Okay, into dx. So here we get it is x power minus 1 by 2 and here it is x power 1 by 2 into dx. So here we get x power 1 by 2 divided by 1 by 2 minus it is x power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. So here we get 2 into root x. Okay, so minus it is 2 by 3 into x power 3 by 2 plus c. Okay, so 2 into root x minus 2 by 3 into x by, yeah. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, so get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is this? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we get here? What do we get here, students? See, we know that cos x is equal to, it is cos square x by 2 minus sin square x by 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So therefore students here, therefore sin square x by 2 minus sin square x by 2 minus cos square x by 2 is nothing but it is minus cos x. Right? So here we get it is minus cos x integral 0 to pi. So it is minus cos x into dx. So which is nothing but I is equal to it is minus sin x plus c, sorry, minus sin x and it is 0 to pi. So here we get, students, I is equal to 0. So what is the answer? I is equal to 0. Option, yeah, this is the right answer, students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, fine. So get me the answer. In vector addition, students, what is the answer here? Vector addition ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ? So which is not true, students? I hope this is a very standard problem. AB plus BA plus AC. Okay, so AB plus BA equals to AC. Howdala? So agar AB plus BA equals to AC, so therefore students, AB plus BA, okay, so minus AC equals to 0 vector. So therefore this is true. This is true, students. So we know that. So this second one I too. So we know that. So we know that, students, AC is equal to minus CA. Okay, so therefore here we get first one. First one in Bharat Makla. First one is nothing but it is AB plus BA plus CA is equal to 0. Howdala? Right? So this is also true. This is also true, students. And then we know that. Okay, so we know that, students, we know that BA is equal to, okay, CB ala. So sorry for the inconvenience. Sorry, students. Sorry for the inconvenience. So AB plus BC. So AB plus BC. Okay, so equals to AC, and here it is BC. Okay, so and here it is, and here is also it is BC. We know that BC is equal to, okay, we know that, students, BC is equal to minus CB. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Therefore fourth one, students, it is nothing but AB minus CB. Okay, so plus CA equals to 0 vector. Okay, so this is also true. ಇದು ಕೂಡ true ಆಗುತ್ತೆ. So which is false, students? Which is false? So therefore this is false. This is false. Okay, so therefore this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear. Okay, fine. Get me the answer for this. Are collinear. So collinear ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 by minus 6. Okay, equals to minus 1 by
Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 by minus 6 minus 1 by 3. Okay, so equals to 2 by minus 6. Yes, ಆಗುತ್ತಾ? So which is equal to students, it is minus 1 by 3. ಹೌದಲ್ಲ? So minus 1 by 3, which is nothing but your k value. This is your k. Right, therefore it is true. This is true, students. And here, if two vectors are collinear, this is also true. Idu kuda true. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so both are true, students. So what is the option? Option D is the right answer. Option D is the right answer. I hope this is clear. Yes, Lloyd. I know it. So, correct. So, good morning, sir. I have watched MCQ session of yours. Is that enough? Yes, that is enough, Puneet. That is enough. This is for practice. This is for practice. So, 20 out of 20 kandita expect ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣ. Get me the answer for this. So, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? L equals to 0. So, m is equal to, it is cos 3 pi by 4. So, which is nothing but minus 1 by root 2. And this one is n. Okay, this one is n is equal to 1 by root 2. So 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2. Option B is the right answer. Option B is the right answer. I hope this is clear. So ಕೊಡ್ತೀವಿ. Mania, that will be given on 16th kono. 16th evening ultimate KCET crash course do ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Yes. Option A. Option A ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? Oh, sorry. 1 by root 2. Sorry, Makla. Sorry. Option A. So 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಟೆಂಟಿವ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್. Fine. So get me the answer for the next one. Okay, so probability of solving a specific problem. Hedi makla. Okay, so get me the answer for this. Idak answer ಮಾಡಿ. So Jainab, vectors ನಿನಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. Okay, so get me the answer for the students. Probability of solving a particular problem. P of A equals to 1 by 2. P of B equals to 1 by 3. Okay, so if both try to solve the problem, okay, then exactly one of them solve the problem. Nodi makla idರಲ್ಲಿ independently ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So A and B are independent, students. Here A and B are independent. A and B are independent. So A and B are independent. ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. A and B are independent here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? P of exactly students, one of A and B, one of A and B solves the problem. Howdala? So what does this mean? Student? This means P of, if A solves, okay, so P of A solves, P of, if A solves, B does not, or students, or it is P of, if B solves, A does not. Okay, A does not. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of A intersection B dash. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ P of, it is A dash intersection, sorry, B intersection A dash. It is B intersection A dash. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ P of A into P of B dash. Okay, plus it is P of B into P of A dash. I hope this is clear. So we get here it is P of A. P of A is 1 by 2. It is 2 by 3 plus it is 1 by 3 into it is 1 by 2. So we got here it is 2 by 6 plus 1 by 6 is nothing but students 3 by 6, which is equal to 1 by 2. So what is the answer, students? Answer is 1 by 2. So what is the option? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So Gautam, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಅದರಲ್ಲಿ. All the chapters I have discussed. So if you want in detail, ಎಲ್ಲವೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಣೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 4 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, 4 ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ. MCQs ನಾನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು 3 ವೀಡಿಯೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಿನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಬಂದು ನಾಳಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ MCQs and I am discussing there.
ಯಾ ಇಫ್ ಯು ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಇ. ಓಕೆ, so what we get, P of F intersection E is nothing but 0.2 divided by P of E is nothing but 0.6. So 2 by 6, which is nothing but 1 by 3. What is the answer, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. So yeah, so minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Okay, so minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer for this? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yeah, get me the answer for the students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ -2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? -2 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ if A and B are two events such that A is a subset of B, okay, then P of A bar B. So A is a subset of B. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? A is a subset of B. This means A intersection B equals to A. Okay, so therefore ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? It is nothing but P of A intersection B divided by P of A. Okay, so therefore it is P of A divided by P of A. So which is equal to 1. This is equal to 1. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Let me clear your doubt. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹೌ ಟು ಸರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡ್ಕಂದ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 3, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x². ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 ಕಾಮನ್, x² ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ x² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. x² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬಾ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? So coming to f double dash of x, here we get it is nothing but it is 6x. Okay, so ಈಗ ನೋಡು, so at x is equal to 1, at x is equal to 1 ಒಂದು, ಮತ್ತೆ at x is equal to -1 ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡು. Okay, so what do you get here? So here we get f double dash of 1 equals to 6 greater than 0. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? f double dash of -1 is nothing but -6 lesser than 0. So ಏನಾಯಿತು? x is equal to 1 is what? Point of minima, ಹೌದಲ್ಲ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಏನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು? ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು? ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಟುಗೆದರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಟುಗೆದರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Okay. So break ಬೇಕಾ? Shall I give break, students? Shall I give break for 15-20 minutes? ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? Okay, let me give break. So 2 hours ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ 15 minutes. ಟೇಕ್ 15 minutes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಸಮ್ 15 minutes ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes. 15 minutes ಆದಮೇಲೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 30 minutes ಅಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ವೇ. ಸೊ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ.
So welcome back my dear students. Welcome back my dear students. Okay, so coming to the next one, hagadre we shall start with next one, students. Yes. Fine. So coming to the next one, students, here. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. So get me the answer for this. Yes. Get me the answer for this, students. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the answer? So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? 6,8. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So A is equal to 6 is equal to, it is 8 minus 2. So this is A. Okay, this is A, this is B. Howdala? So this is A, this is B. I hope this is clear. Fine. So next makla, next one barana. So cot inverse. It is not cat inverse, student. It is cot inverse. So it is cot inverse. Cot inverse of minus 1. What is cot inverse of minus 1, students? So what is cot inverse of minus 1? So nodi makla idrali. So cot inverse of minus x. Cot inverse of minus x is nothing but it is pi minus cot inverse of x. Okay, so therefore we got here it is pi minus cot inverse of 1. So which is nothing but pi minus pi by 4. So which is equal to 3 pi by 4. This is equal to 3 pi by 4. So what is the answer? Option B is the right answer. Option B is the right answer, students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so tan inverse of minus x equals to, it is minus tan inverse of x. And students, it is cos. Okay, so cos, I say cosecant. Cosecant inverse of minus x equals to, it is minus cosecant inverse of x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. Get me the answer for the next one. So next one answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ domain of secant. So A, B, C. Okay, so A, B and then C. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So domain of secant inverse of x. So domain of secant inverse of x, students, range of cosecant inverse of x. Okay, so it is A. So 1. Okay, so cosecant inverse of x. Okay, so it is nothing but 3 and then 2. So 1, 3, 2. So 1, 3, 2. So what is the option, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. What is the answer, students? 132 is the right answer. Yes. Okay, so coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. So what is the answer for this? Order of A equals to 4 by 3. Okay, so order of A transpose. What is the order of A transpose, students? It is nothing but 3 by 4. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, order of B is nothing but 4. Okay, 4 by 5. So therefore it is order of B transpose equals to, it is 5 by 4. Okay, so ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ? What I want now? So now, students, I want to find A transpose B. So A transpose B is nothing but it is, A transpose B is nothing but, student, it is 3, A transpose B 3 by 4 and it is 4 by 5. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here this. So order of A transpose B is nothing but it is 3 by 5. Okay, therefore students, order of A transpose B whole transpose. Okay, so which is equal to, it is 5 by 3. So what is the answer? 5 by 3. So what is the option, students? Option A is the right answer. 5 by 3. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Did everyone understood this? Okay, so coming to the next one. Answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. Determinant of A inverse. So determinant of A inverse is nothing but it is 1 by determinant of A. It is 1 by determinant of A. So therefore we got here it is 3 minus 10 which is equal to minus 7. Howdala? So we got here minus 1 by 7 is the right answer. So what is the option? Option C is the right answer. So is this clear, students? Is this clear? Okay, so now coming to the next one. Yeah, the function f of x is discontinuous at x is equal to 0. So this is false. This one, students, it is false. This is false. Okay, the function f of x is not differentiable at x is equal to 0. This is true. So this is true. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ false and true. So what is the option? Option A is the right answer. I hope this is clear. ವಿಷ್ಣು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು 5 cross 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಕಣೋ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5/3 ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇನು ನೀನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ದ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ 5/3, m/n ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, m cross n ಆರ್ m/n. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಬಂದು m/n ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಣೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Oh my god. Okay. Fine. So get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer for this? So what is the answer for this, students? It is y equals to a power log x to the base a. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? y equals to x. So therefore dy by dx equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx equals to 1. So what is the answer, students? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, so get me the answer for this. The minimum value. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ. So what is the minimum value of the function? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the minimum value of this function? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the minimum value of this? So f of x is equal to, it is sin 2x plus 5 ಇದೆ. Okay, so here we have got sin 2x plus 5. So ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ, what we get? We know that sin 2x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. So add 5 here. So add 5. So we got here it is 4. Okay, lesser than or equal to sin 2x plus 5. Okay, so lesser than or equal to 6. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, this is minimum value and this is maximum value. This is maximum value. Okay, so here we have got maximum and minimum. So it is 6, 4. So ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 6, 4 because this is 6 and this is 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? I hope this is clear, students. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So get me the answer for this, students. It is integral of e power x into, students, it is secant x plus secant x into tan x into dx. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is nothing but f of x. This is nothing but f of x and this is nothing but f dash of x. This is nothing but f dash of x. ಹೌದಲ್ಲ? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? What we know, students? We know that e power x into f of x plus f dash of x. So f of x plus f dash of x into dx is nothing but it is e power x into f of x plus c. Right? So we get here it is e power x into secant x. So I is equal to, so therefore we got here I is equal to, it is e power x into secant x plus c. E power x into secant x plus c. So what we get? So it is e power x into secant x plus c. Option C is the right answer. Okay, so now coming to the next one. Yes, the order of the differential equation. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So order by seeing this. What is order? So order is nothing but students 2. So what is the option? Order is nothing but 2. But ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the degree of this? ಇದರದ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? Can you please tell me, students, what is the degree of this? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ?
right? Okay, fine. So coming to the next one, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ what is the answer for this? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, magnitude of, this is nothing but magnitude of a is equal to 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ magnitude of x square, so magnitude of a square equals to 8. So magnitude of x square minus 1 equals to 8. So magnitude of x square equals to 9. So therefore magnitude of x is equal to 3. So what is the answer, students? Option A is the right answer. Okay, so now coming to the next one. Collinear agide makla, what is the value of lambda here? So what is the value of lambda? 2 by minus 4 equals to minus 3 by lambda. Okay, so therefore we got here lambda equals to, it is 12 by 2, which is equal to 6. So what is the answer? Option D is the right answer. Okay, so coming to this one, the direction ratios of the line joining the points. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 minus 2. Okay, so minus 2 minus 3, 3 minus of minus 4. So here we got minus 1, here we get minus 5, and here we get 7. So minus 1 minus 5, 7. Okay, so what is the option? Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ, right? Okay, so coming to this, so ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so here we get P of A intersection B divided by P of B. So P of A intersection B is nothing but 0.32 divided by it is 0.5, so which is nothing but 0.64. ಹೌದಲ್ಲ, okay, 0.64, or it is also written as, or 32 by 50. Okay, so it is nothing but 32 divided by 50, so it is 16 divided by 25. So 16 divided by 25. So what is the option? Option A is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So Rakesh, if you want chapter wise already I have done it, please check it. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ MCQs ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೋ ಟು PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್, ಇದರ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ತುಂಬ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಕಂಡ್ರೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 1 month ಬಿಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಸೆಷನ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11th, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಆಗಿದ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ 12ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 12ಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 1 month ಎಗೋ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 month ಎಗೋ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 3. ಓಕೆ, 1 month ಎಗೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 2. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 3 ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕೂಡ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ MCQ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದೇನು ಓದಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗಿಂದ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 26 by 52 and here 51 and then 25. So here we get 1/2 into 25 by 51, which is nothing but it is 25 by 102 is the right answer. So what is the answer? Option B is the right answer. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ 5 marks questions, and tomorrow, next day, that is tomorrow, I'll be doing 2 and 3 marks questions in the morning, and ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 marks 4 marks question ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ MCQ ಸೆಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್ ಪುನೀತ್, ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 45103 - 1. 45103 - 1. ಹಾಂ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
So get me the answer for the students. Answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. So the left hand derivative, okay, so it is nothing but -1. Okay, so then this is 0 x into cos x, odd into even is odd. Okay, this is 0, and then students here it is pi by 6 plus, okay, this is sine of, it is pi by 6 minus pi by 6. Okay, so sine inverse of -1/2, it is nothing but 0. So sine, sorry, cos idea ಇಲ್ಲಿ, cos ಇದೆ. So sorry makla, cos 0, cos ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, cos of this. So therefore it is cos 0 which is equal to 1. Cos 0 which is equal to 1. So here we get 1. Okay, so P of A intersection B is nothing but 2 to 1/3. So it is 3. This is 3 students. ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ, because P of A intersection B equals to, it is P of A into P of B. P of A into P of B. So therefore we got here it is 1 by, yeah, it is nothing but 1 by K equals to, students, it is 1/2 into 2/3. So which is equal to 1/3. So therefore here it is K is equal to 3. K is equal to 3. I hope this is clear. Okay, and coming to this, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಬರ್ಬೋದು ಓದ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ 2a minus 3b. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2a minus 3b, 2a minus 3b. ಓಕೆ, ಸೊ 2a minus 3b ಕ್ರಾಸ್ 2a minus 3b ಕ್ರಾಸ್ 3a minus 2a, 3a minus 2b. ಓಕೆ, ಸೊ 3a minus 2b ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 3a minus 2b, it is 3a minus 2b. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ 3a minus 2b. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 3a minus 2b. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ 3a minus 2b, 3a minus 2b. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 6 ಇಂಟು a cross a. ಓಕೆ, ಸೊ minus 4 ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ a cross b. ಓಕೆನಾ? ಸೊ minus 9 ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ b cross a. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ minus of a cross b, minus of a cross b. So therefore we get here, so this is 0. Okay, minus 4 into it is a cross b. Okay, so next students idrali plus, so minus 9 into minus of it is a cross b, minus of it is a cross b. Okay, so plus it is 6 into 0. So we got here it is minus 4 a cross b, minus 4 of a cross b. Okay, so now students here minus 4 of a cross b plus 9 into a cross b. Okay, so therefore we got here 5 into a cross b. Okay, 5 into a cross b. Therefore lambda is equal to, students, therefore lambda is equal to 5. Lambda is equal to what, students? 5. So what is the answer here? What is the answer, students, here? Option. So 19th one ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? I hope this is clear. 18 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಂದ, 18 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Where I have written 18? 18 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ? 18 ಅಲ್ಲಿ how 18 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. Yes, fine. Get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What is this? Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Okay, so get me the next one. So secant domain of secant inverse of x. What is the domain of secant inverse of x, students? What is the domain of secant inverse of x? What is the secant inverse of x? Domain of secant inverse of x, students. Heltira? Yes, it is this. Also this is equivalent to. Also this is equivalent to, students, minus infinity comma minus 1. So union 1 comma infinity. So option D is the right answer. Okay, fine. Option D is the right answer. So next one, students, if A is symmetric, if A is symmetric and skew symmetric, if a matrix is both symmetric and skew symmetric, what it is? If a matrix is both symmetric and skew symmetric, what it is, students? It is a zero matrix. If a matrix is both symmetric and skew symmetric, then it is a zero matrix. Howdala? Right? So coming to the one. So let A be a non-singular square matrix, then determinant of adjoint of A. What is that? Determinant of A square. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here n is equal to 3. So this is nothing but determinant of a power n minus 1. So it is nothing but determinant of a power 2. Right? Okay. So now coming to the next one. Get me the answer for this. The derivative of e power x, e power minus x. What is the derivative of e power minus x, students? Y equals to e power minus x. What is the derivative of this? Dy by dx equals to minus of e power minus x. Avadala? So what we get? Minus e power minus x. Option C is the right answer. Okay, so get me the answer for this. Y is equal to, okay, so y is equal to, students, log x. So log of log x to the base 10. So this is nothing but y equals to, it is log x. Okay, log of log x. So log of log x divided by log 10. Okay, log of log x divided by log 10. So therefore we get here dy by dx equals to, okay, so it is nothing but 1 by log 10 to the base e. Okay, and this is nothing but 1 by log x. So this is nothing but 1 by log x into 1 by x. Artha agtidya? So therefore we got here, it is 1 by x into log 10. Okay, so into log x. So what is the answer, students, here? So we get here, so option B is the right answer. Option B is the right answer. Artha agtidya makkala ellargu? I hope this is clear. Yes. So get me the answer for the students. Idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನಿದು? So this is nothing but true. This is nothing but true, students. ಯಾಕೆ true? Because f dash of x. What is f dash of x? F dash of x is equal to 7, which is greater than 0. This is always greater than 0 for all x in R. ಹೌದಲ್ಲ? For all x in R. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 7 ಏನು? 7 ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೆ? 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is always positive. 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is always positive for all x in R. So this is true. So again ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕೂಡ, so second statement ಕೂಡ is also true because it is for increasing function. ಹೌದಲ್ಲ? So both are true. So both the statements are true, students. So what is the answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಯೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, -1, ಸೊ 0 1. Okay, so it is 1 and then -1. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is how we get the graph. Okay, this is how we get the graph. So here this 0. So this is nothing but point of inflection. Okay, this is what is called as point of inflection. Okay, this is what is called as point of inflection. So 0 is the point of inflection, students. This is the point of inflection. So ಏನು ಮಕ್ಕಳ point of inflection ಅಂದ್ರೆ? What do you mean by a point of inflection, students? So x is equal to 0 is the point of inflection here. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what do you mean by the point of inflection? ಕಂದ ಯಾಕೆ ಕಂದ ರಾಂಗ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಕಂದ? ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಇದು? ಪುನೀತ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾಕೆ ಕಂದ ರಾಂಗ್?
ರೀಸನ್ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಹಾಂ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀಕ್, ಇನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತೀಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಂದ? ಓಕೆ, ಹಂಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಪ್ರತೀಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರೂನೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವಶನ್. ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಕಾಮ 2π ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀಯನೋ? ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕಂದ. ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಕಾಮ 2π ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಪ್ರತೀಕ್ ಹೇಳ್ಕಂದ. log 10 to the base is not 1, log e to the base is 1. Trader, log 10 to the base is not 1, log e to the base is 1. False? ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಯಾಕಂದ ಫಾಲ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಕಣೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವೇನೋ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಕಾಮ 2π. ಹೌದಲ್ಲ? ಪೈ ಕಾಮ 2π ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನೋ? ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈ ಕಾಮ 2π ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಪ್ರತೀಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂದ? ನೋಡ್ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿಂಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ 0, π/2, π, ಓಕೆ, 3π/2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2π. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನೋಡಿಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಜಾಗ ನೋಡು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇನೋ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನ ಕಂದ? ಪೈ ಕಾಮ 2π ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪೈ ಕಾಮ 2π ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರತೀಕ್? ನೆಗೆಟಿವ್ನಾ? ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಿದ್ದಪ್ಪ. ಏನದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು? 0 ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? If f dash of x
Okay, does not change its sign, does not change its sign, okay. So as it passes through x is equal to c, as it passes through x is equal to c, as it passes through x is equal to c, then students, then x is equal to c is called as a point of inflection. Then x is equal to c is the point of inflection, is the point of inflection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So there are different definitions also, different definitions ಕೂಡ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. So f double dash of x will change from positive to negative, negative to positive, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತರ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, okay, so this is the actual definition ಮಕ್ಕಳ. f dash of x does not change sign. Okay, f dash of x does not change its sign ಅಂದರೆ remains positive. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? is this acute angle, does this create acute angle or obtuse angle? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, this theta is this acute or obtuse students? ಥೀಟಾ ಇದು acute obtuse ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? is this theta acute or obtuse ಮಕ್ಕಳ? can you please tell me this? yeah, it is acute. So this is acute. Okay, so we know that students, m is equal to tan theta. Okay, therefore students, therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, m is greater than 0. This implies m is greater than 0 as theta, yeah, so this implies theta belongs to what? 0 comma pi by 2 ಹೌದಲ್ಲ? So 0 comma pi by 2, so as tan theta is positive, if theta belongs to what? 0 comma pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so m greater than 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this means that is dy by dx is greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ನೋಡ್ಕಂದ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ x dash y dash, ಓಕೆ, ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ L. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ L ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ what type of angle is this? This is which angle? Air angle ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This theta is nothing but obtuse. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, theta is nothing but obtuse. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, this implies theta belongs to, it is pi by 2 comma pi. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, so therefore, so we know that m is equal to tan theta. Okay, so this implies m is lesser than 0 as tan theta is negative. ಸೊ ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು pi by 2 comma pi. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ dy by dx is lesser than 0. ಓಕೆ, ಸೊ therefore f dash of x is lesser than 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, f of x is equal to x cube ತಗೊಂಡೆ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, 0 ಇದೆ. 0ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ 0, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಏನು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0ನಾ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0ನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಏನು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0ನಾ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0ನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is positive. as x passes through, as it passes through, okay, as f dash of x passes through what? Students, passes through x is equal to 0. Therefore x is equal to 0 is the point of inflection. Therefore x is equal to 0 is the point of inflection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಹೇಳಿ 0 π/2, ಓಕೆ ಪೈ 3 π/2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ -1. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್? ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? f of x is equal to cos x. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? f of x is equal to cos x ಗ್ರಾಫ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು? π/2. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು? π/2. ಯಾಕೆ? ಸೊ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ f' of x is lesser than 0, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ f' of x is lesser than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಯರ್ f' of x is ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ f' of x ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ f' of x is negative. Okay, as f' of x passes through, what passes through? X is equal to π/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Therefore x is equal to π/2. Therefore x is equal to π/2 is the point of inflection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ತೇಜಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಿವಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕಣೋ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಿವಸಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. So if you are taken in Vishwas Divas, definitely will get it. I hope this is clear. Okay, so coming to the next one. Heli makla idike. Get me the answer for this. Idike answer ಮಾಡಿ makla bega. So what is the answer for this? Reply me fast. Bega reply ಮಾಡಿ makla idike answer ಏನು? What is the answer for this students? Reply me fast. Bega reply ಮಾಡಿ. What is the answer for the students? Reply me fast. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? Yeah, so this should be written as e power x into, it is cos x plus minus sin x. Cos x plus of minus sin x. ಹೌದಲ್ಲ? This is how it should be written. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We get here this is f of x and this is f' of x. ಹೌದಲ್ಲ? So we get here it is e power x into cos x plus c. E power x into cos x plus c. So this is the right answer. So coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. They are asking us order. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So for this, order is what? Order is nothing but 2. ಹೌದಲ್ಲ? So what is the order students? Order is nothing but 2. What is the degree students? Degree ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 square root of 9 plus 4 plus 1. So which is nothing but square root of 14. So 3i minus 2j plus k. Yeah, so option D is the right answer. Option D is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? So what is a unit vector students? It is nothing but it is a cap is equal to vector D divided by magnitude of vector D. Yes. So the projection of vector B, okay, vector AB, if theta is equal to pi. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but it is vector BA. So if theta is equal to pi, it is vector BA. So what do you get? Answer is option B. Here it is nothing but students, it is option is vector B. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
I hope this is clear. Theta is equal to pi by 2 or theta is equal to 3 by pi 2 ಆದರೆ theta is equal to pi by 2 or 3 pi by 2 or 3 pi by 2 students or 3 pi by 2, then projection of AB, then projection of AB is equal to 0 vector, then projection of vector AB, then projection of vector AB is 0 vector. AB is 0 vector. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer? So here it is of vector BA. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So 2 marks 3 marks ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಐರಾನಿಕ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು 12 hours ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಂಡ್ರು. 12 hours ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ 2 ಮತ್ತು 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ 4 hours. 4 hours ನಾನು 2 ಮತ್ತು 3 marks ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ 3 ಜನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 12 hour ಸೆಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 marks ಮತ್ತು 3 marks ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕಂದ. ತೇಜಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ those 3 topics. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? -1 0 0. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ -1 0 0. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? P of A intersection B. A and B are independent. So here it is P of A into P of B. So it is P of A into P of B. So it is nothing but 1/4 into 1/2, which is nothing but 1/8. So chapter wise ಎಲ್ಲ MCQs ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. Okay, fine. So coming to the next one students, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. If A and B are 2 events, okay, so such that P of B bar A equals to 1. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? P of A intersection B divided by P of A equals to 1. So therefore students, P of A intersection B equals to P of A. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A intersection B equals to A ಸಿಗುತ್ತೆ. We get here A intersection B equals to A. This implies A is a subset of B. This implies A is a subset of B. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is the answer here? A is a subset of B. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ P of B bar A equals to 0, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? If P of B bar A is equal to 0, then which of the option is true here? If P of B bar A is equal to 0, then which of the option is true students here? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ. If P of B bar A is equal to 0, then which of the option is true? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here we get P of A intersection B, okay, divided by P of A equals to 0. Okay, so here it is P of A intersection B equals to 0. Okay, so P of A intersection B equals to 0. This implies A intersection B is empty. Okay, A intersection B is empty. Since P of A, okay, so this implies students B is empty. B is empty as P of A is, okay, as P of A is non-zero. P of A is non-zero. Therefore A is non-empty. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? B is empty is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 0 1 2 3 4 5 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು.
ಸೊ 0 1 2 3 4 5. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So get me the answer for this. ಪವಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ಕಂದ ಒಂದು MCQs ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಣೋ. ಸೊ ಒಂದು MCQs ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at x is equal to what? 5. So this is at x is equal to 5. Okay, so the absolute maximum value. So it is nothing but 4 minus 3 is nothing but 1. So this is nothing but 1, students. Okay, so it is nothing but x. So 0 to 1 x square by 2. So x square by 2 is nothing but. So 4 by 2 is nothing but 2. So this is nothing but 2. The value of lambda for which are collinear. So I think it is 6. Illa. So ilan barutte makla. Here we get 2 by minus 4 equals to minus 3 by lambda. So therefore here lambda equals to, it is 12 by 2, which is nothing but 6. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 6 ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? 0 1 2 3 4 5. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. minus 2 by minus 4 minus 3 by 4 by minus 8. Yes, perfect. 6 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್, ಸೊ P of E intersection E dash is nothing but 0. This is 0. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 1 2 6 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 6 ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 1 2, here it is 0 1 2 5 and then 6. 0 1 2 3 ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ 0 1 2 0 1 2 3. ಓಕೆ, 0 1 2 3 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of empty. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 0 to 2, it is x into dx, it is x square by 2, and it is 0 to 2. So it is nothing but 4 by 2, which is equal to 2. I hope this is clear for everyone. Okay, so fine. So get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yes, sample question papers na Omkar sir explain ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sample question papers will be explained by Omkar sir. Don't worry. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer for this? What is the answer for the students? It is only symmetric. Yes, it is only symmetric. Exactly. Next one. Iದೇನು? Sin of sin inverse of x is equal to x. Then x is equal to what? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? sin of sin inverse of x is equal to x. So domain of sin inverse ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ -1 to 1. So option C is the right answer. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? domain of sin inverse. Okay, so domain of sin inverse ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. So which is nothing but -1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ. Okay, so sin inverse of sin x. Sin inverse of sin x equals to x. ಇಲ್ಲಿ x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈ x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This is nothing but x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. You remember this. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Okay. So get me the answer for this. If a matrix A contains 3 rows and 4 columns, okay, so order of A is nothing but it is 3 by 4. So therefore number of elements equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Number of elements equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Number of elements equals to 12. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. If order of A is equal to 3 by 4, okay, then number of elements. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Then number of elements. So my question is the number of elements in each column, the number of elements in each row, the number of elements in each row. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? Can you please tell me this? Can you please tell me this students? Number of elements in each row. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? So this question you all understood? ಗೊತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4, ನಾಟ್ 3. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 3 rows. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ದೆರ್ ಆರ್ 3 rows. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ದೆರ್ ಆರ್ 3 rows ಹಿಯರ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ 4. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ 4. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ರೋ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರತಿ ರೋ, ಈಚ್ ರೋ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಪ್ರತಿ ರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಈಚ್ ರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ 0 K 1 and it is 0 0 3 1 1 1. Okay, so here we get 0 K 0. Okay, so 1. So plus 1 into 3K. Okay, so equals to plus or minus 6. So K is equal to students plus or minus 2. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Avudala makla? So nodi, will you all get option D students here? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so coming to the next one. Answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. So we know that determinant of KA is nothing but it is K power n into determinant of A. ಹೌದಲ್ಲ? So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? n is equal to 2. So n is equal to 2 here. So we get here it is 2 by 3 whole power 2 into 9. So we got here it is 4 by 9 into 9. Answer is nothing but students 4. So what is the answer? What is the answer students? Option A is the right answer. Howdala makla? Is that right? Is that right? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x² into e power x cube. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y equals to it is cos inverse of, it is cos inverse of students, cos of, okay, pi by 2 minus x. So therefore we got here it is pi by 2 minus x. So dy by dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is dy by dx? dy by dx is nothing but it is minus 1. So what is the answer? Option D is the right answer. Okay, so coming to the next one. So the rate of change of area of the circle with respect to radius r. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? area is equal to pi r square. So dA by dr. Okay, so which is nothing but it is 2 pi r. So therefore it is 8 pi. Howdala? So what is the answer students? Option D is the right. Option B is the right answer. So coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here it is x cube divided by x square. So minus 1 by x square into dx. So it is integral of x minus x power minus 2 into dx. So it is nothing but x square divided by 2. So minus x power minus 1 divided by minus 1 plus c.
So which is nothing but x square divided by 2 plus 1 by x plus c is the right answer. Howdala? So x square by 2 plus 1 by x plus c, option B is the right answer. Right? So coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So both are true. ಹೌದಲ್ಲ? So both are true statement. Both are true statement. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Okay, so option A is the right answer. Yes, coming to the next one. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. The order of the differential equation is what? So order ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Order is nothing but 2. ಹೌದಲ್ಲ? And degree is not defined. Degree students, degree is not defined. Degree is not defined and order is nothing but 2. Okay, so what is the answer? Option C is the right answer. Okay, so get me the answer for this. The projection ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ theta is equal to 3 by 2, 3 pi by 2 ಇದೆ. So what we get here? We get here 0 vector. What will be the projection students? It is nothing but a 0 vector, right? So ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ 2 marks questions ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So I hope this is clear. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. The angle between. So it is a miscellaneous question students. Miscellaneous question ಮಕ್ಕಳ ಇದು. So cos theta is equal to, it is nothing but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, cos theta is nothing but it is a into b minus c plus b into c minus a plus c into a minus b. Okay, so all divided by, it is square root of a square plus b square plus c square. Okay, so into square root of, it is b minus c whole square plus c minus a whole square plus it is a minus b whole square. Okay, so therefore we got here, this one is nothing but modulus of it is ab minus ac plus bc minus ab. Okay, plus it is ac minus cb. Okay, so all divided by this, all divided by makla idralli root of a square plus b square plus c square and it is square root of, it is b minus c whole square. Okay, plus c minus a whole square plus a minus b whole square. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So ab is cancelled with ab. Okay, next ನೋಡಿ ac is cancelled with ac and bc is cancelled with cb. So ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. So cos theta is equal to 0, therefore theta is equal to pi by 2. So what is the answer students? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸಂಜೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ 5 marks questions. ಎಸ್ ಫಾತಿಮಾ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತು ನೋಡಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಇಸ್ empty. So a intersection b will be empty. Therefore p of a intersection b will be equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ therefore ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? p of a bar b is nothing but p of a intersection b divided by p of b. So it is nothing but 0 divided by 1 by 2, which is nothing but 0. So what is the answer students? Option A is the right answer. I hope this is clear. Oh, sorry. Okay, 0 by 0. It is 0 by 0 students. Sorry makla, sorry. It is 0 by 0. So 0 by 0 is nothing but not defined. It is not defined. Yes, it is not defined. Sorry makla, sorry for the inconvenience. P of a bar b alva. It is not defined. Exactly. So it is not defined. Exactly makla. I hope this is clear. Idan answer ಮಾಡಿ makla. What is the answer for this? Get me the answer for this. So get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Okay, so this is nothing but P of A union B. So P of A union B equals to P of A. So this implies students A union B equals to A. Okay, so A union B equals to A. This implies B is a subset of A. B is a subset of A. Okay, therefore A intersection B equals to B. Okay, so therefore P of A intersection B
equals to P of B. Okay, so therefore P of P of A bar B is nothing but it is P of A intersection B divided by P of B. So which is nothing but P of B divided by P of B, which is equal to 1. So what is the answer, students? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Okay. So ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So here we have got 1 2 3 4 5 6. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ ಇದನ್ನ. Get me the answer for this. Okay. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but okay, so 1 by determinant of A. 1 by determinant of A equals to 1 by 2. Okay, so therefore this implies determinant of A equals to 2. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get here 2. Okay, so next, the greatest integer function is not differentiable at x is equal to 1. At x is equal to 1. So here students cos square x ಇದೆ. It is pi by 2 minus sin square x. Okay, so sin square x plus cos square x is, yeah, here also it's 4. So 4 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Yeah, it is 4. Yeah, so if A is a non-zero vector, okay, so here students 1 by 3 is a unit vector. So ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? So 1 by 3 into magnitude of A equals to 1. This implies magnitude of A equals to, it is 3. So what is the answer, students? Here it is 3. Okay, if A and B are independent events, it is 1 by 6. So answer is 6. Here it is, students, 6. Okay, because P of A intersection B equals to P of A into P of B. So okay, so therefore here we get it is, so 1 by K equals to, it is 1 by 2 into 1 by 3. So therefore it is 1 by K equals to 1 by 6. So therefore K is equal to 6. Therefore K is equal to 6. ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೀ. ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 12:30 1 o'clock ತನಕ ಸೆಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. 12:30 1 o'clock ತನಕ ಸೆಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 1 o'clock ದ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಇನ್ನೂ 3 hours ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 hours ಸೆಷನ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೂ 6 to 7 ಇದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇನ್ನು 3 hours ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10-12 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 15 minutes.
ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ನನಗಂತೂ ಜೋಶ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಶ್? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನ್ನ ಜೋಶ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿದೆ? ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಜೋಶ್ ನನ್ನ ಜೋಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಜೋಶ್? ಸೊ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ರೇಣುಕಾ ನಾಯಕ್, ನಾನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕಂದ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಕಂದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನೋ? ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅದರೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀಯ ನೋಡು. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ ನೋಡು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀತೀಯ. ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಕಂತ ಸಾಕು. ನಾನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ ಸಾಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಏನಾಗತ್ತಿದು? 1,2 and 2,1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ MCQs ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 1,2 and 2,1 ಏನಾಗತ್ತಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/√3. What is this? This is nothing but pi minus cot inverse of 1/√3. Okay, so this is nothing but pi minus, it is pi by 3. So what is the answer? It is 2 pi by 3. Howdala? So what is the answer students? 2 pi by 3. So option A is the right answer. Howdalvenra? Is this right? So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಇದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Is this a scalar matrix students? Is this a scalar matrix? Is scalar matrix ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾ? ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎವ್ರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, every scalar matrix is a diagonal matrix. Okay, every scalar matrix is a diagonal matrix. Okay, is a diagonal matrix. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix need not be scalar. I hope this is clear.
I hope this is clear. Yes, I had my breakfast ಕೊಂಡ್ರು. ನಂದು ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್? So I hope this is clear. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yeah, 5x minus 6x equals to it is 10 minus 12. So minus x equals to minus 2, therefore x is equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? So option D is the right answer. Okay, so coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. Modulus of x is not differentiable at x is equal to 0. This is true. So it is not differentiable as, and it is discontinuous anta ಇದೆ. This is false. So this is false. So first statement is true and second statement is false. Option A is the right answer. I hope this is clear. Yes. Coming to the next one, students, answer me this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What is this? This is nothing but dy by dx equals to, it is 1 by log x into 1 by x. ಹೌದಲ್ಲ? 1 by log x into 1 by x. So what is the answer, students? Option B is the right answer. Yes, Dishan, ಇಷ್ಟು ಓದು ಕಂದ, ಇಷ್ಟು ಓದು, MCQs ಇಷ್ಟು ಓದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So coming to the next one, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. The rate of change of area of circle per second with respect to its radius r. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? A is equal to pi r square. Okay, so dA by dr equals to, it is nothing but 2 pi r. So r is equal to 3. So therefore it is dA by dr equals to, it is 6 pi. It is 6 pi. So what is the answer? Option C is nothing but 6 pi is the right answer. Fine. So coming to this, the minimum value. So minimum value is nothing but 0. So here 0 is the minimum value, students. What is the answer here? 0. So what is the option? Option C is the right answer. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Watch here, students, watch here. If f of x is equal to, x for all x in 0, 1. Okay, so then students, then minimum value. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? minimum value is what and maximum value is what, students? Can you please tell me? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? minimum value ಮತ್ತು maximum value ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? Can you please tell me, students, what is the minimum value and what is the maximum value here? Can you please tell me, students, what is the minimum value and what is the maximum value here? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Tell me this. Yes, exactly. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ does not exist. ಎರಡು ಕಡೆ does not exist. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ does not exist. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ? What is the difference between both of these, students? What is the difference between both of this? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? The graph will be like this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the graph will be like this, students. ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ? ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 0, 1, 1. Okay, this is nothing but 1, 1. And ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is how we get the graph. This is how we get the graph. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಜಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? Here we have got like this closed interval. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಲೋಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 0, 1, -1 and this is 1, 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್? ಎರಡಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? 1, 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 1
ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so get me the answer for this x into cos x. So here it is u into v rule. So u into v into dx is nothing but it is u into v into dx minus d by dx of u. Okay, so yeah, into students integral of dv by dx into dx. Okay, and then again a dx, right? So ee tara barat makla. This is how we get. So illen barat nange what we get. So here x into cos x into dx, it is nothing but x into, it is x into students, it is what, sin x. Okay, so minus integral of it is 1 into sin x, okay, into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so this is what we get. So therefore we get here it is x into sin x. Okay, so minus of minus cos x plus c. So we got here it is x into sin x plus cos x plus c. Okay, so x into sin x plus cos x plus c. So what is the answer? Option D is the right answer. What is the answer, students? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Fine. So coming to the next one. The direction ratios of this vector. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? So it is nothing but 1 comma 1 comma minus 2. So what is this? Option A is the right answer. Option A is the right answer. I hope this is clear. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? Okay, so coming to this one. So one of the value of x for which x is a unit vector. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? So here x into I plus j plus k, okay, equals to 1. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we get here it is x into, so it is I plus j plus k equals to 1. So here x is equal to, it is square root of 1 plus 1 plus 1, so equals to 1. So it is 3 into 1 equals to 1. Therefore it is 1 by root 3. So therefore x is equal to, it is plus or minus 1 by root 3. Okay, so answer in makla. So option is C, because they are asking us one of the value. So ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? one of the value ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. So what is that? It is nothing but it is plus or minus 1 by root 3. I hope this is clear. So coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, if alpha and beta, okay, alpha, beta and gamma are direction angles of OP. So OP, vector OP ಅಂತಿದ್ದಾಗ, sorry, direction angles are, so direction angles are, so direction angles are alpha, beta and gamma. So if it is PO, okay, if it is PO students, if it is PO, so directed line PO is nothing but it is direction angles are students pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. Okay, so what we get here? Okay, so option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Yes, an earth contains 10 black and 5 white. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? We have got 10 black. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 10 black. We have got here 10 black, 5 white and 2 balls. Okay, so 2 balls are drawn one after the other without replacement. So without replacement ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, it is, yeah, conditional probability, that is multiplication theorem. So it is conditional probability, that is multiplication theorem use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. We are going to use multiplication theorem here. So then the probability that both the black balls are black. So it is total 15. Okay, so 14 and then students it is 10 and then 9. 10 and then 9. So here we get 5 1, 5 2, 5 3. Okay, 3 1, 3 3. So it is nothing but 2 into 3 divided by 14. So which is nothing but students 3 by 7. So what is the answer? 3 by 7. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, a die is rolled for the event. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, so what is P of E intersection F ಏನಿದೆ? So what is E intersection F is nothing but it is 3. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so here we get, so P of E. So what is P of E students? P of E is nothing but it is 3 by 6.
Okay, so P of E is equal to, it is 3 by 6. P of E intersection F is equal to 1 by 6. P of E intersection F equals to 1 by 6. Therefore, here we get this is P of E intersection F divided by P of E. Okay, so therefore it is P of E intersection F is nothing but, so 1 by 6 divided by 3 by 6, which is equal to 1 by 3. So what is the answer, students? 1 by 3. Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೋ. 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂಚೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay, so it's discontinuous in the interval. Okay, so the number of points in which, so here students 3 points. 3 points ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು? -1 0 1. So ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? -1, 0, 1. Okay, 3 points. So here therefore 3 points. There are here 3 points. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so the total revenue, so dr by dx. Okay, dr by dx equals to, it is 2x plus 1. So therefore it is 4 plus 1 at x is equal to 2. At x is equal to 2 students, dr by dx equals to 4 plus 1, which is equal to 5. Okay, 4 plus 1 which is equal to 5. Okay, so ilen barate makla, we get here 5. The sum of the order and degree, so here it is order is equal to 3. Order is equal to 3 students, and degree is equal to 1. So sum is nothing but 3 plus 1 equals to 4. Okay, 3 plus 1 equals to 4. The projection of the vector, so the projection of the vector I plus j and I minus k is nothing but 0. Okay, so it is nothing but 1 minus 1 divided by square root of 2. So which is nothing but 0. So what is the answer, students? 0 is the right answer. So ilen barate makla 0. And if A and B are two events such that A is a subset of B, so such that students A is a subset of B. So A is a subset of B, then A intersection B equals to A. Okay, so therefore, so fine students. So ilen barate makla P of A intersection B divided by P of A. So therefore it is P of A divided by P of A. So which is equal to 1. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here 1. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ 3 5 4 0 1 ಬಂದಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 3 5 4 0 1. Did everyone get this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? The number of 1 1 functions onto itself. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 24 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ n of a is equal to p and n of b is equal to q. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ n of b is equal to q. Okay, so number of 1 1 functions. So ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, number of 1 1 functions from a to b. Number of 1 1 functions from a to b. Number of 1 1 functions from a to b. From a to b equals to students, it is nothing but q. Okay, so ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ p ಮತ್ತು q ಬೇಡ. So let me put here m and n. Okay, this is m and this is n. So this is n p m. If n of a is lesser than or equal to n of b. Okay, and 0 if n of a is greater than n of b. Okay, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ n is equal to m ಅಂತ ಆದರೆ, ಓಕೆ, if n is equal to m students, then
then it is NPN, which is equal to MPM. So which is nothing but students n factorial or m factorial. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is a special case student. This is a special case. Did everyone understood this? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್. If n of a is equal to 3 and n of b is equal to 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ a to b. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ b to a. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, number of 1 1 functions from a to a. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. and fourth one, number of 1 1 functions. okay, so number of 1 1 functions from it is b to b. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳಿ. get me the answer for this. ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಾಚ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಕೇಳಬಾರ್ದಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5p3. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ n of b is greater than n of b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? and this one is it is nothing but it is 3p3, which is nothing but 3 factorial, which is nothing but 6, and this is nothing but it is 5p5, so which is nothing but 5 factorial, which is nothing but 120. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ a to b ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ number of elements in first set is lesser than or equal to number of elements in first set is lesser than or equal to number of elements in second set is lesser than or equal to number of elements in second set. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? number of elements in second set. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Number of elements in first set should be lesser than or equal to number of elements in second set. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ 0 ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Get me the answer for this. Students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ -π/2 to π/2 -0. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್.
They have given wrong, students. They have given wrong here. So it is, okay, so cosecant inverse of x minus 0. Okay, and here it is r minus. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, just give me a moment. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. So they have given wrong here. So it is r minus 1 comma 1. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿಸ್. Domain of secant inverse of x. It is nothing but 2. Okay, so B, range of cosecant inverse of x. It's nothing but A, 1. Okay, and this is 3, 2, 1, 3. This is 2, 1, 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? So option C is the right answer. Okay, so get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. So A11 equals to 1 by 1. Okay, which is equal to 1. So A12 is nothing but 1 by 2. A21 is nothing but 2 by 1, which is equal to 2. A22 equals to, it is 2 by 2, which is equal to 1. So 1 by 2, 1 by 2, 2 1. So what is the answer, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. I hope this is clear. Okay, so ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. If A is a square matrix of order n, then this is determinant of a power n minus 1. Okay, so what do we get here? So option A is the right answer. Option A is the right answer. So coming to this. So it is discontinuous at x is equal to 0. It is not differential at x is equal to 0. This is false and this is true. Okay, so false and true. What is the answer, students? Option B is the right answer. I hope this is clear. Get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is dy by dx here? It is nothing but cos x square. Okay, into 2x. It is cos x square into 2x. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Okay, so coming to the next one. So the rate of change of area of circle with respect to r is equal to 6. So 12 pi, 2 pi r, it is 12 pi. So this one is 12 pi, students. And next one, the point of inflection. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. What is the point of inflection here? What is the point of inflection, students, here? What is the point of inflection? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? 0,0 ಅಲ್ಲ? So 0,0 is the point of inflection here. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? Can anybody tell me? This graph is of what? F of x is equal to ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? Can anybody tell me? What is this graph? F of x is equal to ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is this graph? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? x square? No, it is not x cube. No, it is not sin. Tan. Exactly ಕಂದ. It is tan x. This is tan x. F of x is equal to tan x is given here. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಬಿಕಾಸ್ pi by 2 ಮತ್ತೆ minus pi by 2 it is not defined. ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, it is not defined at this. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ it is not defined. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ it is not defined. ಯಾವುದು? pi by 2 ಮತ್ತೆ minus pi by 2 ಅಲ್ಲಿ it is not defined. Since it is not defined at pi by 2 and minus pi by 2. So minus pi by 2 ಮತ್ತೆ pi by 2 ಅನ್ನೋ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ e of x, e power x and 1 by x plus it is minus 1 by x square. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? This is your f of x and this is your f dash of x. So we get here I equals to, it is e power x into 1 by x plus c. Okay, so e power x divided by x plus c. So option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, fine. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. What is the answer for this? This is nothing but tan inverse of x. This is nothing but tan inverse of x and 1 to root 3. So it is nothing but tan inverse of root 3. So minus tan inverse of 1. So therefore we get here pi by 3 minus pi by 4.
So it is nothing but 60 minus 45. So which is nothing but 15, which is nothing but pi by 12. Howdala? So what is the answer, students? Option D is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one. If A and B are adjacent sides of the parallelogram, then the area of the parallelogram is what, students? ಏನು ಮಕ್ಕಳ area of the parallelogram ಇದರಲ್ಲಿ? What is the area of the parallelogram here? It is nothing but magnitude of A cross B. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Right? Okay. So coming to the next one, the vector components of this. So what is this? It is nothing but minus 5. So minus 2 into I cap and 7 minus 1 into K cap. Sorry, J cap. So here we get minus 7 I cap and it is 6 J cap. Minus 7 and 6. Okay, so what is the answer, students? Here it is option B is the right answer. This is option B, students. Minus 7 and then 6. Avudala? Right? Okay, so coming to the next one. Heli makla, if a line makes an angle, okay, then the direction cosines are L is equal to 0. Okay, M is equal to, students, it is cos 135, which is nothing but minus 1 by root 2. Okay, and this is nothing but N is nothing but 1 by root 2. So it is nothing but 0, minus 1 by root 2 and 1 by root 2. So option A is the right answer. Okay, get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ. If A and B are independent events. So independent events ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ P of A union B ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A union B is equal to what? It is nothing but it is 1 minus, it is P of A dash into P of B dash. So we got here it is 1 minus 0.7 into 0.6. So we got here 1 minus 0.42. So answer is 0.58. So what is the answer, student? 0.58. Option C is the right answer. Okay. So the probability of obtaining an even number, okay, even prime number on each die, okay, on each die when a pair of dice is rolled. So ಇಲ್ಲಿ students n of s is equal to, it is 36 and event E ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is event E? Anybody in the class can tell me what is event E? Event E ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಮಕ್ಕಳ? Can you please tell me? So revision ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2, 3, 4, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಇ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈವೆಂಟ್ ಇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Can anybody in the class tell me what is event E here? What is event E, students? So what is event E? Event E ಏನು? It is nothing but 2, 2. ಹೌದಲ್ಲ? So P of E is equal to, it is 1 by 36. So what is the answer, students? Option A is the right answer. 2, 2 ಕಣೋ. It is 2, 2. It is not 2, 4, 6. It is 2, 2. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋದು. ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿರೋದು. It is a even prime number. What is the even prime number? It is 2, 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It is not even number. It is even prime number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನೋ ಚಂದನ್? Okay, so 2 by 3, 1, 3 by 7. So 2 by 3, 1, 3 by 7. Okay, then it is root 2, 0, root 2. Sorry, root 2, 0, 2. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. Okay. So illen barutte makla. So here we get d square y by dx square is nothing but here it is 0. So illen barutte makla. Here we get 0. Okay. So ಇಲ್ಲಿ absolute maxima is nothing but root 2. Okay. So the order of the differential equation is nothing but 2. Okay. This is nothing but 2. So j cross k, j k. So okay, I, j, k. So it's j cross a is I, 1 and I cross k. So I, j, k, I cross k minus j, minus 1 and I cross j, it is k. So 1. So 2 minus 1 is nothing but 1. Okay, so 1, this is 1 and this is nothing but P of E intersection F. It is P of E. Okay, P of E into P of F bar E. So 10 by 15 into, it is 10 by 15 into 9 by 14. Okay, so here we get 3, 1, 3, 1, sorry, 3, 3, 3, 5. So 5, 1, 5, 2, 5, 1, 5, 2.
So 2127. So it is nothing but 2 into 3 divided by 14. So it is nothing but 3 by 7. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಶಾಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡ್ಕಂದ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ 2 times, therefore ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಅಷ್ಟೇ. 17th one. ಸೊ ನೋಡು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 17th one ಮೆಥಡ್ 1. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 1 ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಥಡ್ 1 ತುಂಬ ಈಸಿ. ಮೆಥಡ್ 1 ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 + 1, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 + 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ 2. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 into sin x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 into cos x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದು ಮೆಥಡ್ 1 ಕೊಂಡ್ರೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ 2 ಬಂದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥಡ್ 2 ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ 2. ಮೆಥಡ್ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ sin x ಪ್ಲಸ್ cos x. Okay, so f dash of x is equal to, cos x minus sin x. Okay, so f dash of x equals to 0 implies, consider f dash of x is equal to 0. So therefore we get here it is cos x minus sin x equals to 0. So cos x equals to sin x. Okay, cos x equals to sin x. Yavaga? Therefore here this implies x is equal to pi by 4. X is equal to pi by 4. Avudala makla? Right? So and this also belongs to 0, pi. I hope this is clear. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So therefore students, f of 0, okay, f of pi by 4 ಮತ್ತೆ f of pi. Okay, so because it is absolute maxima, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, sin 0 plus cos 0, which is nothing but it is 0 plus 1 which is equal to 1. Okay, and then this is students sin pi by 4 plus cos pi by 4, which is nothing but 1 by root 2 plus 1 by root 2, okay, which is nothing but 2 by root 2, which is equal to root 2. Okay, and then students finally it is pi, so sin pi plus cos pi, okay, so which is nothing but it is 0 minus 1 which is equal to minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So sin pi is 0 and it is cos pi is equal to minus 1. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, -1 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ pi by 4 ಏನಿದೆ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಇದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಬಟ್ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ. This is for absolute maxima and minima students. Absolute maxima and minima ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದು absolute maxima minima ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು absolute maximum value. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ absolute maxima. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ 0,π ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, 0,π ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದು -π/4 ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ -π/4 ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3π/4 or -π/4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0,π. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹಾಂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೌಟ್ ಇಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ? Here P of E intersection F is equal to, it is P of E into P of F bar E. So I have used this particular rule. Ashta, I have used this particular rule. So and hence I have got this. So it bitre na doubt idya makla? Partial differentiation ide but barangilla idu. Okay, so it is partial differential equations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂತಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for the students. What is the answer for this? It is transitive but not symmetric. Howdala? Okay. So coming to this. Idಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. A, B, C. So first one ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 3. Okay, A is 3. Range of tan inverse of x is nothing but 1 and this is nothing but 2. ಹೌದಲ್ಲ? So we got here 3, 1, 2. So 3, 1, 2, option D is the right answer. Okay, so get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for the students. Order of x, order of z is given. Okay, so order of x is nothing but 2 by n. Okay, order of z is nothing but it is 2 by p. Okay, 7x plus 5z is defined. Okay, is defined if students, if order of x equals to, it is order of z. Howdala? So therefore we get here it is, so 2 by n equals to, it is 2 by p. So this implies p equals to n. This implies p equals to n. This implies p equals to n. Howdala makla? So hagadre, so what we get here, so therefore students it is, so p is equal to n agat makla. So either therefore order is nothing but, therefore order of 7x plus 5z is nothing but it is 2 by p or 2 by n. 2 by p or 2 by n. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. 2 by p or 2 by n, both are correct. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this, students? 2 by p or 2 by n. I hope this is clear. It's a NCERT question. Exactly. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So here n is equal to 3. Okay, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this. Answer me this, students. This is what? This is determinant of a power n minus 1 equals to 16. So it is nothing but, okay, this is nothing but determinant of a power 2 equals to 16. Therefore determinant of a equals to 4. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. So coming to the next one. Hedi makla idike. What is the answer for this? ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್.
ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾ, get me the answer for this. Sin x, modulus of sin x is, yeah, this is true and this is true. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and statement 2 is true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಂಡ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is continuous, okay, if f of x is continuous for all x in a, okay, and g of x is continuous, and g of x is continuous for all x in b, then students, then your first one, f circle g of x is continuous. F circle g of x is continuous for all x in what? ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you all tell me? And g circle f of x is continuous for all x in what? Is continuous for all x in what? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. So ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, ಯಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 115. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 115 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 115 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 115 ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 115. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ, ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು. ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನೋಟ್, if f circle g of x is continuous, okay, is continuous at x is equal to c, is continuous at x is equal to c, this implies students, this implies g is continuous at c, this implies g is continuous at x is equal to c, and g is continuous at c. And students, first one, this is first one. Second one, f is continuous at g of g. F is continuous at g of g. Okay, sorry, f is continuous at g of c. Exactly, f is continuous at g of c. I hope this is clear, students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಿಡ್ರೋ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳೋದೇನು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಜನ ಯಾರೋ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಥರ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂತಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನಿಗೆ ಬೇಕದು? ಯೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ನಾನಾಗಲಿ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮಗೇನಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಹೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್, ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. dy/dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 1 minus x into d/dx of 1 minus x. Okay, so therefore it is minus sine of 1 minus x into 0 minus 1, which is equal to plus sine of 1 minus x. Okay, so what is the answer, students? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Yes. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಇದು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಕಣ್ರು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇಯರ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ KCET ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ KCET. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ KCET ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 0,5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 0,5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, somewhere here there is a point P of x, y. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x, y. We need to find students, we need to find x, y such that PA is minimum. Such that PA is minimum. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? PA. What is PA, students? What is PA? PA is nothing but, or PA square is nothing but, it is x minus 0 whole square. Okay, plus it is y minus 5 whole square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? This, let me consider this to be z. So it is x square plus y minus 5 whole square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? we get here z is equal to y plus it is y minus 5 whole square. ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? since students y equals to x square. ಹೌದಲ್ಲ? since y equals to what? x square. ಇಲ್ಲಿ ಏನು x square ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ what we get here? dz by dy. So therefore dz by dy equals to, it is 1 plus it is 2 into y minus 5. 2 into y minus 5. I hope this is clear. So dz by dy equals to 0. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನೋಡಿ dz, now consider dz by dy equals to 0. Consider dz by dy equals to 0. So this is 1 plus 2 into, 1 plus students 2 into, it is y minus 5. So y minus 5 equals to 0. So it is nothing but, okay, so this is 2 into y minus 5 equals to minus 1. So y minus 5 equals to minus 1 by 2. So y equals to minus 1 by 2 plus 5. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? it is 9 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? y equals to 9 by 2 and x square. Since students x is equal to y square, sorry, y is equal to x square. Therefore x square equals to, it is 9 by 2. x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? plus or minus 3 divided by 2 root 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Reply me fast. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into y minus 5 minus 1, so minus 1 by 2, so 2 10 minus 1 plus 10 is nothing but 9 by 2. So this is what we get. Therefore the points are, therefore students points are, what are the points students? Points are nothing but ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? It is 3 by root 2 comma 9 by 2, or it is minus 3 by root 2. Okay, so comma it is 9 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಚಂದನ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಣೋ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ KCET ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we need to find x, y such that this distance, the distance between these two is what? Minimum. 0,5 ಎಲ್ಲಿದೆ? 0,5 is on y axis. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? PA² is nothing but it is x minus 0 whole square plus y minus 5 whole square. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು here z is equal to x² plus y minus 5 whole square. ಇಲ್ಲಿ ಏನು PA² ಇದೆ, ಈ PA² ನ z ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್. ಇದೇ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು. PA² is equal to z ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, and here it is x² plus y minus 5 whole square. What is x²? x² is nothing but y. ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ x² is nothing but y. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ y ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಇಯರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಬಂತು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y is 1 and here y minus 5 whole square is nothing but 2 into y minus 5. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ dz by dy equals to 0. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? y is equal to 9 by 2 is the critical point. This is the critical point. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ d² by dx² ಮಾಡಿದ್ರು 2 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, d² by dx² is nothing but 2. ನೋಡು, d² by dx², d² by dx² is nothing, sorry, dy² is nothing but it is 2. Okay, which is greater than 0 at y equals to 9 by 2. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇನಾಯಿತು? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 9 by 2 ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡು, d² by dy² ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ 2 ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 1 minus 0, ಸೊ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಅಟ್ y equals to 9 by 2. ಸೊ y equals to 9 by 2 ಏನಾಯಿತು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ y equals to 9 by 2 ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this students. So y equals to, it is root x. Okay, so here it is antiderivative of. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x power 1 by 2 plus it is x power minus 1 by 2 into dx. So here we get x power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus it is x power 1 by 2 divided by 1 by 2 plus c. So here we get 2 by 3 into x power 3 by 2 plus it is x power 2 into x power 1 by 2 plus c. Okay, so 2 by 3 into x power 3 by 2 plus 2 into x power 1 by 2. Option C is the right answer.
ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cos 2x is nothing but ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minus 2 sin square x. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minus 2 sin square x. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ it is 2 sin square x divided by 2 sin square x all divided by it is cos square x. So into dx. So we get here it is I equals to, then bharat makla 1 divided by cos square x into dx. Okay, so it is nothing but integral of secant square x into dx. So what is this? I is equal to, it is tan x plus c. Okay, this is the answer. So what is the option, students? Option A is the right answer. Okay, so fine. So idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ. So what you will get here? ijk. ಹೌದಲ್ಲ? So ijk. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, this is anti-clockwise. I cross j equals to k. Okay. Next j cross k equals to I. J cross k equals to I, and k cross I equals to j. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, suppose I j k. So ಇಲ್ಲಿ clockwise rotation, student. This is clockwise. Okay, so ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು anti-clockwise. This is anti-clockwise. This is anti-clockwise. This is clockwise. This is clockwise. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what we get here? Here we get I cross k equals to minus j. Okay, so then here it is, yeah, so I cross k is equal to minus j, or let me write like this, k cross. So j cross I is equal to, it is minus k. Okay, so k cross j equals to, it is minus I, and students I cross k equals to, it is minus j. I hope this is clear. So j cross k is nothing but I dot I. Okay, plus it is j dot minus j plus it is k dot k. Okay, so here we got, it is 1. So magnitude of I square minus magnitude of j square plus it is magnitude of k square. Okay, so it is 1 minus 1 plus 1, which is nothing but 1. So what is the answer, students? Option C is the answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Because A dot A. So what is A dot A, students? What is A dot A? A dot A is nothing but magnitude of A square. A dot A is nothing but magnitude of A square. So ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳ, I dot I is nothing but magnitude of I square, which is equal to 1, because it's a unit vector. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಐ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಇಸ್ ಜೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರೊಳಗಾರೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option D is the right answer. Yes, option D. Yes, k cross I is j. So option D is the right answer, student. Sorry for the inconvenience. Yes. ನಾನು I cross j ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇದ್ರೆ I cross k ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Yes, option D is the right answer. Yes, coming to the next one. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Theta is equal to pi ಇದೆ. Theta is equal to pi. So it is what? BA. ಹೌದಲ್ಲ? This is what? This is BA. And next one ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. The direction cosines of the negative y-axis. Direction cosines of negative y-axis ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Direction cosines of negative y-axis ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is 0, minus 1, 0. ಹೌದಲ್ಲ? It is 0, minus 1, 0. Right? So if A and B are any two events such that, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ P of A intersection B divided by P of B equals to, it is P of B of B intersection A divided by P of A. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, this and this get cancelled. So here we get P of A equals to P of B. Here we get P of A equals to P of B. What is the answer? Option C is the right answer. Fine. So coming to the next one, students. Yes, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡ್ರು. This is the problem on base theorem. This is the problem on base theorem, students. This is the problem on base theorem. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ.
So this problem is based on total probability. This problem is based on total probability. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ವಾಕ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ವಾಕ್, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ರೇನ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ರೇನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಕ್ನ ನಾನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ವಾಕ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ವಾಕ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಪಿ ಆಫ್ ವಾಕ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಪಿ ಆಫ್ ವಾಕ್ ಯಾವಾಗ? ಓಕೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ರೈನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ರೈನ್. ಓಕೆ, ನೋ ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಎನ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ನೋ ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನ್ ಆರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಆರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? there is rain. So there is rain, students, and we are walking, or the person is walking given that there is rain. And students, there is no rain. Okay, there is no rain ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್, there is no rain and the person is walking when there is no rain. Okay, the person is walking, okay, when there is no rain. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? there is rain, the person is walking when there is rain, plus there is no rain. NR andre no rain. NR andre makla no rain, and the person is walking when there is no rain. Okay, rain idag enide makla idralli? What is that we have got here? Rain. So rain idaga makla 2/5 and it is 1/6 plus, okay, so 3/5 and it is 2/3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I'm just considering this and then this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? Okay, I'm just taking these two. Okay, and I'm just taking these two. Okay, so therefore we got here it is 2, 1, 2, 3. Okay, so it is 1/15 plus it is 6/15. So we got here 7/15 is the answer. So what is the answer, students? So option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಗುಡ್. So 1/3 2, 1/2. Okay, 1/3 2, 1/2, 1/3. Okay, so 3 ಮತ್ತೆ 2/3. 3, 1, 2/3. Okay, so it is 3, 1, 2/3. So this is 3, 1, 2/3. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So it is not differentiable at x is equal to what? At x is equal to 1. Okay, so the maximum value is nothing but 1/2. Okay, the order of the differential equation is same thing. Either ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, the unit vector for this, it is nothing but 3. Okay, if E and F are even two events, 1 minus 1/3. So it is nothing but 1/3. ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿ. ಶಿಲ್ಪ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂದ. ನಿನಗೆ ಬೋರ್ ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಕಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದವ್ರೆ ನೀನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡು, f of x is equal to 17th one students. f of x is equal to sin x into cos x. Okay, sin x into cos x is nothing but sin 2x divided by 2. Okay, f of x is equal to sin 2x divided by 2. So we know that. Students, we know that sin 2x lies between -1 to 1. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ f of theta is equal to sin theta ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ sin theta. Okay, so sin theta always lies between -1 to 1.
ಓಕೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಆದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೈನ್ 2x ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 and 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? -1 and 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1/2. ಸೊ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ therefore we got here, it is nothing but this is -1/2 lesser than or equal to f of x lesser than or equal to 1/2. So this is your minimum value. Yeah, this is your minimum value and this is your maximum value. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೊಂದು KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. 1/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್? ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದನ್ನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಇದು KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಇದೊಂದು KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದನ್ನು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದನ್ನು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ರೈಟ್. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, 1/2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1/3 minus 1/3 into sin square theta. Okay, so therefore we got here it is sin square theta into it is 1/2 plus 1/3 plus 1/3. Okay, so therefore p is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? it is 5/6 into sin square theta plus 1/3. Okay, so we know that students sin square theta lies between 0 and 1. We know that sin square theta lies between 0 and 1. So multiply by 5/6. Okay, multiply by 5/6. Okay, so therefore we got here it is 0 lesser than or equal to 5/6 sin square theta. Okay, lesser than 5/6. Lesser than or equal to 5/6. Okay, add 1/3. So here add 1/3 students. We get here it is 1/3 lesser than or equal to 5/6 sin square theta plus 1/3 lesser than or equal to students 5/6 plus 1/3. Okay, so therefore we got here it is 1/3 lesser than or equal to p, lesser than or equal to it is 7. So yeah, 7/3. Okay, so therefore minimum is nothing but students 1/3 and maximum is nothing but students 7/3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 3 minus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1/6. ಸೊ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 1/6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 1/6 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1/6. So 1/6 into sin square theta. Okay, 1/6 into sin square theta. So here we get 0 lesser than or equal to 1/6 into sin square theta is lesser than or equal to 1/6. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So here we get 1/6 into sin square theta plus 1/3. So 1/6 plus 1/3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/3. And ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is 1 plus 3. So 1 plus 3 is nothing but 6. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 plus 2 3/6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2. ಸೊ ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine, fine students, fine. Okay, so coming to this, get me the answer for this students. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಕ್ಕಳ, 2025 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2025 ಕ್ವಶನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು ಕಂದ. ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದೋದು ನಿಲ್ಲಿಸು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದೋದು ನಿಲ್ಲಿಸು, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? This is nothing but pi by 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಯರ್. ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ tan inverse of x is nothing but 1 and it is 2. So 3, 1, 2. 3, 1, 2, it's nothing but option D. I hope this is clear. Okay, so get me the answer for the students. Yen barat makla idike. So what we get here? So a11, it is nothing but 2 minus 1, so which is nothing but 1. a12, which is nothing but 2 into 1 minus 2, which is nothing but 0. a21 is nothing but 2 into 2, so minus 1 is nothing but it is 3. a22, which is nothing but 2 into 2 minus 2, so which is nothing but 2. So it is 1032. 1032. Option B is the right answer. Fine. So coming to the students, if A is a non-singular matrix, then what is determinant of adjoint of A? It is nothing but determinant of A power n minus 1. So it is nothing but n is equal to 3. So therefore we got here it is determinant of A square. So determinant of A square. So what is the answer students? Option D is the right answer. Okay. So coming to this, f dash of pi by 4. So then barat makla, f dash of x is nothing but it is nothing but 2 sine 2x. Avadala minus 2 sine 2x. So therefore, so f dash of pi by 4 is nothing but it is minus 2 into sine pi by 2. So which is nothing but minus 2 into 1, which is equal to minus 2. So what is the answer? Option B is the right answer. So coming to this, eli makla idralli the left hand derivative, it is true. So eli makla idralli, get me the answer for this. Idike keli. First one is students, the left hand derivative. The left hand derivative is nothing but, yeah, this is true and this is false. Howdala makla? Because here f of x is equal to n kodidar makla idralli. What is f of x given here? What is this graph students? Yavudurdu makla graph idu? Yavudurdu graph idu heltira? Yavudurdu graph makla idu heltira? Will you all tell me? Which graph is this? Which graph is this students? Edi makla ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Which graph is this, students? Modulus of x minus 1. This is modulus of x minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It is modulus of x minus 1. Fine. So coming to the next one. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ the absolute maximum value is nothing but 8. The absolute maximum value is nothing but 8. Okay, so coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the answer for this? It is integral of e power x. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? What you will write here, students? ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What you will write here? Can you please tell me? What is the answer for this? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, we take minus common ತಗೊಂಡು, it is nothing but cos x minus sin x. Okay, into dx. So this is nothing but integral of minus e power x into cos x, students, plus of minus sin x into dx. Okay, so therefore here we get, it is, so ilen barutte, this minus is kept outside. So this minus is kept outside, and here we write x. So ilen barutte, this is nothing but f of x, and this is nothing but f dash of x. Okay, so therefore I is equal to, it is nothing but, it is minus e power x into, it is cos x plus c. So minus e power x into cos x plus c. What is the answer? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Is this clear, students? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, get me the answer for this. Degree. What is the degree, students, here? Based on this. Based on this, it is not defined. Based on this, it is not defined. ಹೌದಲ್ಲ? So degree is nothing but not defined here. Okay, so coming to this, the direction cosines. So direction ratio in Bharat Makla. Direction ratios are nothing but 1 comma minus 1 comma 2. Okay, so then r is equal to, it is square root of 1 plus 1 plus 4. So which is nothing but square root of 6. So direction cosines are, so direction cosines in Bharat Makla, 1 by root 6 comma minus 1 by root 6. Okay, comma 2 by root 6. So 1 by root 6 minus 1 by root 6 comma 2 by root 6. So what do we get? So option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so coming to this, the angle between this, the angle between ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Cos theta is equal to, it is a dot b divided by, okay, so it is magnitude of a into magnitude of b. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So it is nothing but root 6 divided by root 3 into 2. So we get here, it is nothing but root 3 into root 2. So divided by, it is root 3 into 2. Okay, so therefore we got here, it is 1 by root 2. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 by root 2. Therefore it is theta is equal to pi by 4. Okay, so what is the answer? Option C is the right answer. Okay, so coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, the equation of y-axis. What is the equation of y-axis in space? It is x is equal to 0 and z is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? x is equal to 0 and z is equal to 0. Option B is the right answer. Fine. So next one ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ, so P of A intersection B. So it is nothing but, it is P of A into, it is P of B bar A. P of A into P of B bar A, it is nothing but 1 by 2 into 2 by 3. So which is nothing but, students, 1 by 3. So what is the answer? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, so here ನೋಡಿ, for two events E and F. Okay, E and F are independent events ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So which is false. Okay, P of E bar F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So P of E intersection F is nothing but, so P of E bar F is not equal to, okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, P of here, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is true, this is true, students. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ P of E bar F. So since P of E bar F equals to, since P of E bar F equals to P of E, so P of E bar F equals to P of E ಇದೆ. P of E bar F is equal to P of E ಇದೆ. Therefore this statement is true. Okay, so this is also true, this is also true. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, both the statements are true. So option C is the right answer. Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Fine.
So 0 to 1, 5 by 9. Okay, so 0 to 1, 0 to 1 students, it is 5 by 9 minus 1. Okay, 5 by 9 minus 1 and then 6. 0 to 1, it is 5 by 9 minus 1 and then 6. Get me the answer for this students. Idಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. So what is this? This is nothing but pi by 6. Sorry, pi by 3 minus. It is pi by 3. Answer is 0. Okay, so then bantu makla. The answer is 0. Okay. So next is really sin inverse of, yeah, so it is minus 1. Okay, so it is 1 is the x. 13 minus 7 is nothing but 6. Okay, the projection of this is nothing but 0. Okay, here it's 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So cos 0 ಅಲ್ಲ, sorry makla. Here cos 0 ಇದೆ. Sorry for the inconvenience. This is cos 0. This is cos 0. Okay, this is nothing but cos of this. So therefore cos 0 equals to 1. So ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? This is 1 and this is 0. And here p of, yeah. So it is nothing but, this is nothing but 1 minus p of a bar b. Okay, so therefore it is 1 minus p of a intersection b divided by p of b. Okay, so therefore it is 1 minus, it is p of a intersection b is nothing but 4 by 13 divided by, it is 9 by 13. So it is nothing but 1 by 4 by 9, which is nothing but it is 5 by 9. So what we get here students? 5 by 9. So here it is 5 by 9. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಸೊ ನೋಡಿ 17th one ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ y is equal to ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? sin inverse of cos x. Okay, so this is nothing but y equals to students, it is sin inverse of, it is sin of pi by 2 minus x. Okay, so therefore y equals to pi by 2 minus x. So therefore y1 equals to this minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is how we get. I hope this is clear. ನಾಗರಾಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಂದ? I hope this is clear. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Get me the answer for this. What is the answer students for this? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ 2, 3 ಇದೆ. It is transitive relation. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay, so get me the answer for this. The principal value branch of this is nothing but 0, pi. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So option B is the right answer for this. For this option B is the right answer. I hope this is clear. Okay, so coming to the next one. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? sin inverse of x. So x belongs to minus pi by 2, this is true. Okay, and here it is cos inverse of cos x, this is also true. So both are true students. ಎರಡೂ ಕೂಡ true ಇದೆ. Statement 1 and statement 2 both are true students. ಎರಡೂ ಕೂಡ true. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, fine. So coming to the next one. So if a matrix has 8 elements, then the total number of elements. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 by 4. Okay, so 4 by 2. So 4 by 2. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2 by 2, 2 by 4 and 4 by 2. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು? 1 by 8. Okay, 1 by 8 and 8 by 1. 1 by 8 and 8 by 1. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ there are only 4. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Right? Okay, fine. So coming to the next one. So a into a dash. So we know that student determinant of A equals to determinant of A transpose. Okay, so therefore we got here it is
determinant of A into determinant of A transpose equals to, it is 8 into 8, which is nothing but 64. So what is the answer? 64. So option B is the right answer. Option B is the right answer. So coming to the next one. This answer madi makla. So what is this? It is nothing but, it is 1 by log x. So dy by dx equals to, it is 1 by log x into 1 by x. 1 by log x into 1 by x. So what is the answer? It is option D is the right answer. I hope this is clear. Artha agidyenra? Okay, so here already I have done this similar problem, students. What is this? This complete thing is cos inverse of x. So idan bekadre makla I already helkodidini nimge. So answer is 0. Okay, y equals to pi by 2 barutte. Answer is 0. Idu already ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ makla idana. This is nothing but cos inverse of x. Okay, so y equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ makla, idu sin inverse of x plus cos inverse of x. Okay, so therefore y equals to pi by 2. Therefore dy by dx equals to 0. Yes, so coming to the next one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ dr by dx. So dr by dx is nothing but, it is 6x plus 36. So if x is equal to 15, okay, so dr by dx equals to, it is 90 plus 36, which is equal to 126. So what is the answer, students? Option D is the right answer. Yes, ide kono difficult MCQs ide, please go and check it. So coming to this, here it is e power x. Okay, this is e power x, students. It is e power x by x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ it is integral of e power x into, it is 1 by x plus minus 1 by x square into dx. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ e power x divided by x plus c. So what is the answer, students? What is the answer? Option A is the right answer. Okay, so coming to this again, it is, yeah, so pi by 12. Answer is pi by 12, students. Tan inverse of x, and it is 1 to root 3. So it is nothing but tan inverse of root 3. So minus tan inverse of 1. So which is nothing but pi by 3 minus pi by 6. Okay, so it is 60 minus 44. Sorry, pi by 4. This is pi by 4. Okay, so it is 60 minus 45, which is nothing but 15. So which is nothing but pi by 12. Okay, so coming to the next one. So idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Get me the answer for this, students. ಇದಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ let me take it as vector c. Okay, and this is vector d ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So vector r equals to, it is m into vector d. Okay, minus n into vector c. Okay, so divided by, it is m minus n. Okay, so therefore we got here, it is m and then n. Okay, so therefore vector r equals to, it is 2 into, so 2a plus 2b. Okay, so minus 3a. Okay, plus 2b. So divided by, it is 3 minus 1. So therefore we got here vector r equals to, it is nothing but, so 4b. So it is 4b minus a. 4b minus a. So what is the answer, students? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So ಏನಾಯಿತು? What happened? So plus or minus 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯಿತು? What happened? ಓಸ್ಮಾಂಗ. ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ square root of 1 plus 1 plus 1. So equals to 1. So here it is x is equal to 1 by root 3. So x is equal to, it is plus or minus 1 by root 3. So what do I get? Plus or minus 1 by root 3. Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರು ಹೇಳೋದು, MCQsನ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ MCQs ಅಲ್ಲಂತೂ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಸೊ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ MCQs. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ MCQs. ಎಲ್ಲ MCQsಗಳು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ MCQs ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ P of A into P of B ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.3 into 0.4, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.12. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ -2 -1 0 1 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ -2 -1 0 1 2 3. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Get me the answer for this, students. Answer ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. What is this? This is nothing but cos pi by 6 plus pi by 3. Sorry, cos pi by 6 plus pi by 3, which is nothing but cos pi by 2, which is equal to 0. So first one is 0. Okay, second one, students, left hand derivative is nothing but -1. Left hand derivative is nothing but -1. Okay, so illenide order is nothing but using this. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, order is nothing but 3. Okay, order is nothing but 3 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, order is nothing but 3 students here. Okay, the projection of z axis is nothing but -2. Okay, the projection on z axis, it's nothing but, students, -2. Okay, so it's on -2, and then, students, A is a subset of B. So P of A intersection B. So this meaning is nothing but A intersection B equals to A. Okay, so P of A intersection B equals to P of A. Okay, so therefore we get here. Okay, so therefore we get here it is P of A intersection B divided by P of A. So it is nothing but P of A divided by P of A. So which is equal to 1. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Have you got any doubt here? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Have you got any doubt here, students? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Reply me fast. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಕಣೋ, ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅದು. ದ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಅದು. So yeah, so get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What is this? So f circle g of x. F circle g of x is nothing but f of g of x. Okay, so it is nothing but f of x square. So it is nothing but sin x square. This is nothing but sin x square. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here sin x square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ sin x square. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. This is false. Okay, so every scalar matrix is a diagonal matrix. This is also false. Sorry, this is true. This is true. Every scalar matrix is a, yeah, this is true. This is true. So first one is false and second one is true.
ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A is nothing but 3/4. Okay, so order of A transpose. What is order of A transpose, students? Order of A transpose is nothing but 4/3. Order of A is nothing but, yeah. So let me take here. Let order of B equals to P by Q. Therefore, order of B transpose. Order of B transpose is nothing but Q by P. Okay, na? So A transpose B is defined. A transpose B is nothing but, so A transpose B is nothing but, students, it is 4/3. Okay, and it is P by Q. Okay, so here students P is equal to Q ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? So P is equal to 3. So this implies P is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This implies P is equal to 3. And next ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? B into A transpose. Okay, so A transpose B ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B into A transpose. So B into A transpose ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? B is nothing but P by Q, and A transpose is nothing but, so A transpose is nothing but, it is 4/3. Okay, so it is nothing but 4/3. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This P is equal to Q, sorry, Q is equal to 4. So Q is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? Is that right? Therefore order of B is equal to, therefore student, this implies order of B is equal to what? It is P by Q. So therefore it is nothing but, it is 3/4. So what is the answer, students? It is 3/4 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A power n. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 cube ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ n is equal to 3, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 125. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು. ಸೊ A into adjoint of A, so which is equal to determinant of A power n, and students, determinant of adjoint of A, which is equal to determinant of A power n minus 1. Okay, so coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? -1. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. y equals to cos inverse of, it is cos of pi by 2 minus x. Okay, so therefore y equals to, it is pi by 2 minus x. So dy by dx equals to -1. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Okay, so y equals to, it is log, okay, x to the base 5. So y equals to, it is log x divided by log 5. Okay, so dy by dx equals to, it is 1 by log 5 to the base e, okay, into 1 by x. So agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು, ಲಾಗ್, ಓಕೆ, 1 by log 5 to the base e can also be written as, students, log e to the base 5. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 1 by log 5 to the base e equals to log e to the base 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ f dash of x equals to, it is 2x minus 4. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? f dash of x is greater than or equal to 0. F dash of x is greater than or equal to 0. So here it is 2x minus 4. 2x minus 4 is greater than or equal to 0. X is greater than or equal to 2. So what is the answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay, so fine. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the answer for this? So the particle moving in a straight line covers a distance of 5 centimeter. So it's given by s is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but t cube, okay, plus 3t square plus 6t minus 18. Okay, so ds by dt. Okay, so ds by dt is nothing but, it is 3t square plus 6t
plus 6. Okay, so initial velocity. So initial velocity is nothing but it is okay. So initial velocity is nothing but it ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ here t is equal to 0. If t is equal to 0, so s will be equal to what, students? S will be equal to what? S will be equal to minus 18. ಹೌದಲ್ಲ? So 1 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. So 1 ನಿಮಿಷ. So dx by dt is equal to 0. Yeah, it is dx by dt equals to 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So initial velocity ಅಂತಂದ್ರೆ dx by dt equals to 0. Sorry for the inconvenience ಮಕ್ಕಳ. It is dx by dt equals to 0. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ 3 common. It is t square plus 2t plus 2 equals to 0. 3t square plus 6t plus 6. Okay. So 2 into 1. So 1 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. So just give me a moment. 3t square plus 6t plus 6. Okay. So 6 into 3 is 18. 9 into 2. So if t is equal to 0. Sorry makla, sorry. 1 ನಿಮಿಷ makla. If t is equal to 0. If t is equal to 0, students, ds by dt equals to what? 6. So this is your initial velocity. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? What is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Yes. Option D is the right answer. ನಾನೇ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್. ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದೆ. ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಓಕೆ, 6 centimeter per second. ಫೈನ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? What is the answer for the students? Can anybody tell me? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So here we get integral of e power x into, it is what? Tan x plus 1 plus tan square x. Okay, so here we get e power x into, it is tan x plus secant square x. Okay, so here we get students f of x. So this is f of x and this is f dash of x. So therefore we got here it is I equals to, I is equal to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? It is e power x into tan x plus c. Okay, so we get here option B is the right answer. Okay, the degree of the differential equation ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So this is the highest degree. So order is equal to 2. So therefore degree is also equal to 2. Okay, so here what we get students, degree is nothing but 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳ? ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ divided by m plus n. Okay, so therefore vector r equals to, it is 2a plus 2b, okay, plus it is 3a minus 2b divided by 3. Okay, so therefore we got here it is vector r equals to, it is 5a divided by 3. So it is 5a divided by 3. Option C is the right answer. Option C is the right answer. I hope this is clear. Okay. So I think you all know the students, which of them is not true. So which of the following is not true ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So AB plus BC plus CA equals to 0.
ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಸಿ is equal to, it is minus CA. Okay, so therefore first one it is AB plus BC. Okay, so equals to minus CA. So therefore it is AB plus BC. Okay, AB plus BC plus CA equals to 0. 0 vector, this is true. Idu true agutte makla, this is true. Okay, so minus AC anta bandide. So minus AC, this is also true. Haudala? So minus AC, this is also true. So minus CA. Okay, BC is nothing but minus CB. This is also true. Okay. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ this is false. Fourth one is false. Fourth one is false, students. What is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer, students. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬಿ. ಸೊ therefore students we get here, so therefore we get here AB, okay, minus BC, sorry, minus CB, so minus CB plus CA equals to 0 vector. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Okay, so coming to this, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ? So we know that L is equal to cos alpha, this is alpha, L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, and N is equal to students cos gamma. Okay, so we know that students L square plus M square plus N square equals to 1. Okay, therefore it is cos square alpha. So therefore it is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. So it is nothing but, this is nothing but 1 minus sin square alpha. Okay, plus it is 1 minus sin square beta plus it is students 1 minus sin square gamma equals to 1. So it is 3 minus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 1. Therefore it is 3 minus 1, 2 equals to, it is sin square alpha. So 2 equals to students, it is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. I hope this is clear. So what is the answer, students? It is 2. So what is the option? Option A is the right answer. 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of playing cards. So both the cards are red. So both the cards are red without replacement. So it is without replacement, students. It is conditional probability. So then barat makla conditional probability barutte. So we get here it is 26 divided by 52 into 51 and here 25. So we get here it is, yeah, so 25, 1, 2. So it is 25 divided by 102. So what is the answer, students? Option B is the right answer. So once again makla, option B is the right answer. Idike. Okay, so which of the following is correct? So idike nodi. So this one is nothing but P of A intersection B. Okay, so divided by P of B is greater than P of A. So this is greater than P of A. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, P of A intersection B divided by P of A is greater than P of B. Okay, so this is nothing but P of B bar A is greater than P of B. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So what is the answer, students? Option C is the right answer. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Did everyone understood this? Reply me fast. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ ಬೈ 4. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 2 ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. So it is nothing but 1 plus cos 2x. Yeah, it is nothing but sin square x, 2 sin square x. So ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 16th one. So let me teach you student 16th one. 16th one is tan square of secant inverse of 2 plus cot square of cosecant inverse of 3. So secant inverse of 2 plus cot square of, it is cosecant inverse of 3. Okay, so we know that students, we know that tan square a is nothing but it is secant square x, secant square a minus 1, and cot square a is equal to, it is cosecant square a minus 1. Okay, so therefore we got here, this is nothing but it is secant square of, okay, so minus 1 plus it is cosecant square of minus 1. So ilen barat makla. So we got here it is secant inverse of 2. Okay, and here it is cosecant inverse of 3. So then barutte, what we get here? Here we get 2 square minus 1 plus 3 square minus 1. So it is 4 13. 13 minus 2, which is nothing but 11. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಸೊ ಮಹೇಶ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ಕಂದ? ಜೂಲಿಯನ್, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಂದ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಟು ಪೈ ಬೈ 4. ಓಕೆ. ಸೊ 1 by 1 plus cos 2x into dx. So it is nothing but students, it is integral of minus pi by 4 to pi by 4. It is 1 by, it is 2 sin square x. Okay, cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. Okay, so 2 sin square x is equal to, it is 1 plus cos 2x. So then barat makla, it is 1 by 2 into, so integral of minus pi by 4 to pi by 4, it is cosecant square x. Okay, cosecant square x into dx. So I doubt it, hidena answer question anta. So 1 by 2 into, okay, so 2 into 0 to pi by 4, 2 into 0 to pi by 4, it is cosecant square x into dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. therefore we got here it is minus cot x. So minus cot x and it is 0 to pi by 4. So which is nothing but minus of, it is cot pi by 4. So ನೋಡಿ ಇದು tan 0 is 0. Okay, so fine. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 by 2. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus pi by 4 to pi by 4. Okay, so here we got minus 1 by 2 into, it is 1 minus of, minus 1. So which is nothing students, minus 1 by 2 into 2. Answer is minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? I hope this is clear.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. Did everyone understood this? Reply me fast. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಬೇಸಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತೆಗಿಬೋದು ಕಂದ. ಬೇಸಿಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತೆಗಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಂಡಿತ ತೆಗಿಬೋದು ಕಣೋ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದು 11 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 + 9 is 13, 13 - 2 11, 11 and -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 11 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 11 and this is -1. ದಿಸ್ ಇಸ್ -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 19th one. ಸೊ 19th one ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ a cross b whole square plus a dot b. Okay, a dot b whole square equals to 144. So this is nothing but it is a square b square sin square theta cos square theta. So it is a square b square. Okay, so a square b square equals to 144. So therefore 16. So this is 16 into b square equals to 144. Therefore b square equals to 9. So b is equal to 3. So b is equal to 3. So what we get here? So we get here it is 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 ಬರುತ್ತೆ. I hope this is clear. Fine. So coming to this, here it is P of A intersection B. This is P of A intersection B divided by P of B. So which is equal to K by 5. Okay, so therefore we got here. So P of A intersection B is nothing but 1 by 3 divided by P of B is nothing but 5 by 12. So which is nothing but K by 5. Okay, so what we get here students, ilen barutte. So we get here 1 by 3. Okay, so 5 get cancelled. So it is 12 by 13. So 12 by 3 equals to k. Therefore k is equal to 4. Okay, k is equal to in barutte makla 4 barutte. So what is the answer? Answer is 4. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲನಾ? 2 cos square x ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂದ. 1 - 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು 2 cos square x ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಕಣೋ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 cos square x. 2 cos square x and then 1 by 2 into secant square x. Okay, so it is nothing but, so 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ tan x. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ +1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Okay, so fine students, 1 by 2 into it is 1 by 2 into students it is 0 to pi by 4. Okay, and it is secant square x into dx because it is even function. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 by 2 into tan x. 1 by 2 into tan x 0 to pi by 4. So it is 1 by 2 into it is 1. So into 2 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So 1 ಆಗುತ್ತಾಗ. So this is 1. Okay, so here we get 1 by 2 minus 0 which is nothing but 1. Okay, fine. 1 ಬರುತ್ತೆ. So -1 ಅಲ್ಲ 1. Okay. I hope this is clear. ಈಗ ಓಕೆನಾ? Did everyone understood this? ಇದು ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? Is this clear students? Is this clear? Is this clear students? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Sorry ಮಕ್ಕಳ, it was my bad. So 1 plus cos 2x is nothing but it is 2 cos square x. And 1 minus cos 2x equals to it is 2 sin square x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್, ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. This is the last question paper, students, which I am taking. Get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for the students. ಇದೇನು ಬರುತ್ತಿದು? is a multiple of 4, then equivalence class of 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is this? It is nothing but 3, 7, 12. This is nothing but 3, 7, 12 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. This is nothing but it is 3, 7, 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ಏನು, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಏನು, ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0, 1, 2 ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? What is the equivalence class of 0? It is 0, 4, 8 and then 12. Okay, and then your equivalence class of 1 is nothing but 1, 5 and then 9. Okay, and then equivalence class of 2 is nothing but it is 2, 6 and then 10. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು you all understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Yes, this many MCQs are enough. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I hope this is clear. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? cot inverse of x is equal to y. Then what is y? y ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ರೇಂಜ್ ಏನು? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ cot inverse of x ಏನು ಮಕ್ಕಳ? What is range of cot inverse of x? is nothing but 0, pi. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ ಬೇಗ. So coming to the next one is a symmetric matrix of order. Okay, so if order m by n, then here students it is, so it is a square matrix. Yes, aij equals to aij, aji for I not equal to j. Okay, for all I comma j alla, for I not equal to j ಆಗಬೇಕು. So it's a symmetric matrix students. Actually, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ರೀತಿ? ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ಎ ಐ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಎ ಐ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಜೆ ಐ. ಓಕೆ, ಎ ಐ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಜೆ ಐ ಫಾರ್ ಐ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಐ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ, ಎ ಐ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಜೆ ಐ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 3 minus x square equals to, it is 3 minus 8. So x square equals to 8. So x is equal to plus or minus 2 root 2. So what is the answer students? Option D is the right answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ f of x is true. This is true and this is false students. This is false. Okay, so ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? So correct statement is nothing but L of f dash of a is nothing but
it is limit as x tends to a, okay, limit as h tends to 0, limit as h tends to 0, f of a minus h minus f of a, okay, divided by minus h, okay, divided by minus h. This is what we get. Okay, so this is the left hand derivative, students, and right hand derivative is equal to, and right hand derivative of f dash of a is nothing but it is equal to limit as h tends to 0, limit as h tends to 0, students, f of a plus h, okay, minus f of a divided by h. Okay, so I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಗ್ತಾ? So first statement is true and second statement is false. So what is the option, students? Option A is the right answer. Okay, so the derivative of this is nothing but it is y equals to, so this is y equals to, therefore d phi by dx is nothing but 1 by secant x plus tan x. Okay, so into it is secant x into tan x, so plus secant square x. Okay, so therefore we got here secant x common. Okay, so here we get secant x plus tan x, yeah, secant x plus tan x divided by secant x plus tan x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What we get here? So answer is secant x. ಹೌದಲ್ಲ? So what is the answer, students? Option A is the right answer. Okay, so the absolute maximum value is nothing but 8. Okay, so the point of inflection of the graph, ಯಾವ graph ಮಕ್ಕಳ ಇದು? f of x is equal to sin x. So okay, so it is nothing but 0. So what is this graph? This graph is nothing but f of x is equal to sin x. This graph is nothing but f of x is equal to sin x. ಹೌದಲ್ಲ? So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Point of inflection of the graph is nothing but 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? e power x ಇದೆ, minus sin x ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. So here we get integral of e power x into, it is minus common, so minus ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ cos x minus sin x ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Into dx. So here we get minus e power x into, students, it is cos x, so minus of minus sin x. ಹೌದಲ್ಲ? Sorry, plus of minus sin x into dx. So what we get here? So this is nothing but f of x and this is nothing but f dash of x. So therefore we got here it is minus, so minus e power x into cos x plus c. Okay, so what is the answer? Option A is the right answer. Okay, so the degree of the differential equation, actually the question ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. This question is wrong. Okay, so one ನಿಮಿಷ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. The projection of the vector theta is equal to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ, theta is equal to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is a 0 vector. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. From the figure, what is p minus q, students? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? What is p minus q from the figure? Can you tell me, students, what is p minus q? ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is p minus q, students, here? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so here it is nothing but OA. Okay, and this is B and this is C. So this is vector P. ಹೌದಲ್ಲ? This is vector P and this is vector Q. So ನೋಡಿ, diagonals ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So ಇಲ್ಲೊಂದು diagonal ಇದೆ. This is first diagonal D1. Okay, this is second diagonal D2. This is second diagonal D2. Okay, now what is D1, students? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ. Okay, so what is this? This is nothing but O, A, C, and this is O, A, and then this is B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು Q ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is also Q. Okay, and this is also P. Since it is parallelogram. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? So this is vector P and this is vector Q and this is vector P and this is vector Q. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? So ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. This is diagonal D1, this is diagonal D2. Okay, this is diagonal D2. ಹೌದಲ್ಲ? This is diagonal D2. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. So this and then this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ diagonal D1 and this is diagonal D2. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ D2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ P plus Q.
ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಯಾಗನಲ್ D1. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ, ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ D2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ, ರೈಟ್. ಸೊ D2 is equal to it is P minus Q. ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ D2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? D2 is nothing but BA. ಸೊ BA, ವೆಕ್ಟರ್ BA is nothing but it is P minus Q. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆಕ್ಟರ್ P minus Q is nothing but ವೆಕ್ಟರ್ BA. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Yeah, in KCET crash course you will be doing class 11th also. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay, the direction cosines of negative z axis. So ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? 0 0 minus 1, right? Fine. So coming to this, P of B equals to 0. So it is not defined. ಹೌದಲ್ಲ? So here it is. So according to the students, here it is P of A intersection B divided by P of B. So which is nothing but P of A intersection B divided by 0. Therefore it is not defined. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Not defined. Okay. So coming to the, this one. So an urn contains 10. Okay, so without replacement ida. So without replacement, conditional probability students, it is conditional probability. Okay, so here on the box ida, box alli enide makla. So we have got here 5 black and 10 black. So it is 10 black and then, this is students 10 black and then 5 white. Okay, so illen barutte the probability that both drawn balls are black. So it is 15 and then 14. So here students it is 10 and then 9. So it is nothing but, so 5 3 5 2. Okay, so it is 2 into 9. So 2 into 9 divided by 3 into 14. Okay, so 3 1 3 3 2 1 2 7. So which is nothing but 3 by 7. So what is the answer students? 3 by 7. So option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, so fine. So 0 1 2 3 4 5. Okay, so it is 0 1 2 3 4 5. Ready makla idu? What is the answer for this? So the number of points which the function is not differentiable, there are 2 points. Yavudu? X is equal to 0 matte x is equal to minus 1. Okay, so this is j cross I. It is nothing but I cross I, sorry, I dot I. Okay, minus it is j dot I j k. So k cross I, clockwise it is minus j. So minus j minus k into, it is j cross I. It is again anti-clockwise, sorry, clockwise, sorry, anti-clockwise alla idu. So k cross I, it is j. Okay, so it is j. Adala makla, I j k. So j cross k is I. Okay, so k cross I, it is j. Fine. So k and j cross I clockwise, it is nothing but minus k. Okay, so we got here it is, so 1 minus 1 plus 1. So which is nothing but students 1. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here 1. So 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು. Okay, the sum of the order and degree. So order is equal to, so order is equal to 2 and degree is equal to 1. So it is nothing but 2 plus 3. So 2 plus 1 equals to 3. 2 plus 1 equals to 3. So total revenue here dr by dx. Okay, so dr by dx equals to, it is nothing but it is 4x minus 4. Okay, at x is equal to 2. So we get here dr by dx equals to, dr by dx equals to, it is 4 into 2 8, 8 minus 4, which is nothing but 4. So we get here it is 4. Okay, so P of B bar A equals to, okay, so here P of B bar A, so it is nothing but P of B intersection A. So divided by P of A equals to 2 by 3. So therefore it is 2 by 5. So divided by, it is 3 by k. Okay, so equals to 2 by 3. So 3 and 3 get cancelled. So k is equal to 2 also cancel. K is equal to, it is 5. K is equal to students 5. So what we get here? It is 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾಗರತ್ನ ನಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಗರತ್ನ ನಾಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಮಂಜಿಲ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮಂಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಇಗೆ, ಮಂಜಿಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಜೆಇ ರೈಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಎಸ್, ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಿದ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು MCQ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ MCQ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ 13th 12th ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. PDF ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಡೋ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಂಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಂಜೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯು ಆಲ್, ಬೈ.